So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Samstag. Willkommen im Wochenende, willkommen bei Asterigos. Und mir ist nämlich aufgefallen, dass Spotify einfach aufgehört hat. Deswegen fangen wir jetzt einfach schon mal an, habe ich mir gedacht. Ist sinnvoll, denke ich mal. Und hallo und herzlich willkommen, haben sich ja schon einige eingefunden. Hallo und herzlich willkommen, Ratzupaltov, Geisterfuchs, Jorinde und Sogeking. Willkommen im Samstag, willkommen im Wochenende, willkommen bei Asterigos, unserem neuen. Ich glaube nicht, dass es ein Soulslike wird. Ich glaube, das wird einfach nur ein Action-RPG, weil ich glaube nicht, dass es sehr viele Soulslike-Elemente hat. Wir werden sehen. Aber ich freue mich sehr drauf. So, die Diskussionen um die Kneipen. Ich dachte erst, dass du Asterix und Obelix zockst, aber dann habe ich den Titel nochmal gelesen. Wobei, das sieht auch nicht schlecht aus. Ich habe mir das für die Switch geholt, einen von diesen alten Asterix-Teilen. Ich finde, die sehen nicht schlecht aus, aber ich glaube, das ist nichts für einen Stream. Ich glaube, das ist was für mal bequem irgendwie auf der Couch zu zocken. Ähm, ich hoffe, du hast den Dienstrevolver. Was? Ach, das bin ich aus dem Kindergarten gewohnt. Okay. Verraucht hatte ich ja ebenfalls erwähnt. Alles, was grundlos lustig wird, gehört erschrocken. Okay, also bei dieser Ausgeburt an Positivität würde ich doch mal sagen, ich switche gerade schon mal den Screen. Ja, das ist mal wieder so ein Spiel. Wenn man nicht im Tab drin ist, dann ist die Musik aus und man kann nicht sagen, bitte Musik weiterspielen, während ich nicht im Tab bin. Ich habe eine sehr laute Stimme, gut darin, die Stimmung zu verderben. Oje, oje, oje. Das glaube ich nicht, Jorinde. Also ich glaube, dass du eine laute Stimme hast, aber Stimmung verderben glaube ich nicht. Was ja ein super, finde ich, löblich. Musik gehört ja auch aus. Ach, Gott. Was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir? So, oh. Sollte hier etwas aufpassen mit dem Controller, weil wir spielen nämlich mit Controller. Mich regen Spiele auf die Sounds nicht im Tab lassen. Ja, mich nicht, also ich erkläre dir mal das Geheimnis dazu, Geisterfuchs. Das heißt Optionen. Das bedeutet, es ist gut, wenn man das einschalten kann, weil es gibt Leute, die finden das gut und es gibt Leute, die finden das schlecht. Und wenn jede Person das so einstellen kann, wie sie es gerne hätte, wäre super. Und ich glaube, dass die Musik diesmal laut genug. Es kommt drauf an, was die Kinder gerade wieder als lustig empfinden und ich eben als gefährlich einstufe. Dann verderbe ich denen schon die Stimmung. Okay, das kann ich verstehen, aber das ist nicht um die Stimmung verderben. Das ist ja dann, das ist ja aufpassen. Das ist ja okay. Das ist okay. So. Also, Asterigos. Ich habe nicht viel Ahnung vom Spiel. Ich habe euch den Trailer letzte Woche in den Discord gehauen. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Es sieht ein bisschen griechisch-römisch aus. Ich habe, glaube ich, einen Krokodil als Gegner gesehen und einen Minotaurus und riesige Statuen und die Hauptfigur sieht aus wie ein Charakter, den ich in Ion gespielt habe. Es ist alles, also ja, also ich finde, das klingt gut. Stimme ich dir zu, hast du aber am Anfang nicht erwähnt, dass du meinst. Also Eigentor gerade deine Belehrung. Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Das nennt man Erziehung. Das stimmt, deswegen, Jorinde ist ja auch Erzieherin. Ich bin hochgespannt. Ich auch. Deswegen würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt an. Ich guck mal gerade. Nein, ich habe das natürlich jetzt nicht. Das ist wieder im Stream Deck gerade. Wir haben gerade ganz kurz keine Musik, weil ich hier wieder ausstellen muss. So, oh. Einen kleinen Moment. Ach, das war falsch. Hä? Ach, ich bin so doof. Das wollte ich. Nein. Na! Es ist alles so schlimm. Ich bin so unfähig. So, nicht Ding. Genau, so sollte es richtig sein.
So. Hm. Sie hatten das dann gerade geändert? Ah, jetzt. Okay. Ja, jetzt klappt's. Komisch, warum hat denn das vorher nicht funktioniert? Sehr, sehr merkwürdig, aber jetzt haben wir es ja einigermaßen hinbekommen. Erziehung verdirbt den Kindern aber manchmal die Stimmung. Ja, aber das soll sie auch manchmal. Da man Kindern die Stimmung verderben muss, damit sie überleben, ist das wohl ein positiver Nebeneffekt. Die Kollegin hat mich nachmittags mal gefragt, was los gewesen ist, weil sie mich 2 Straßen weiter an der Kirche gehört hat. Oje, oje, oje. So, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Denn ich bin auch gespannt. So, was haben wir hier? Ja, Story brauchen wir, glaube ich, nicht als Schwierigkeit. Without too much pressure, difficulty and complexity of combat encounters are a lot easier. Great adventure always comes with obstacles. Although there are enemies more dangerous, more lethal, Hilda will not falter. Challenge suits challengers who embraces breaking self-limits or conquering what others could not overcome. A great epic would be sung for who achieved it. Gestern haben wir ja den normalen Modus gemacht. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir... Machen wir Challenge heute oder machen wir Adventure? Ich mag es nicht, wenn ich die Auswahl habe, welche Schwierigkeitsstufe ich nehme. Ich meine, Optionen sind grundsätzlich gut, aber ich tendiere bei sowas halt immer zu Adventure. Im neuen Spiel direkt auf dem härtesten Mut einsteigen, wer Schmerzen mag, ja. Wir haben es ja bei Kena haben wir, glaube ich, auch nicht den schwierigen Schwierigkeitsgrad gemacht. Ich wüsste bei sowas halt immer gern, was es genau macht. Ich glaube... Nee, aber bei Ori... Stimmt, bei Ori haben wir den harten auch gemacht, direkt am Anfang. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich gerade so bald. Und nimmst den mittleren wie jeder normale Mensch und denkst nicht nach. Ja, wir können einfach mal den... Nehmen wir mal den Adventure. Mal gucken. Ich darf auch mal ein bisschen normaler spielen. Begin. In a land far away, a brave girl has come to the legendary cursed city in search of her father. Ah, da ist die Dark Souls Abklatsche. Dann viel Spaß im Lurk und guten Abend, Maltrix. Willkommen im Samstag, willkommen im Wochenende. I'll be able to help. I promise. Please, just let me join. I've made my decision. It's not yet time for you to take part in this mission. No! Papa! The winds. I blacked out? The magic aura here must be too strong. And here I thought I'd gotten used to it. This is the cursed city of Aphis after all. Oh, my things are all gone. Damn it. Just what I needed. Exploration and interaction. Try using L to move and R to check your surroundings. Press A to pick up a shiny object on the ground that you are looking at or to interact with specific terrain, okay? Always remember to check your surroundings.
Aber wir alle wissen, dass du grundsätzlich keine Ahnung hast. Viel Spaß auf der Insel der Ignoranz, okay? So. Ich glaube, das war ein bisschen arg leise gerade. I remember I suddenly lost consciousness right as I jumped down. Und die Kamera geht plötzlich komisch. At least I'm all right now. I'd better finish my mission first. So. Ja. Dodge, 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 dodge. Interact. Base combat weapon attacks consist of attacks and techniques. Different weapons have different technique effects. For instance, the technique for swords and shields is blocking by raising the shield, while the technique for hammers is a charged attack. Okay. First weapons attack. Weapons technique ist okay. Das Spiel hat ja Farbe. Ja, natürlich. You can use attacks while dashing and even after rolling. The locking feature can also be great help in battle. Damn. Some of my weapons are missing. What happened while I was knocked out? Ah, okay, hier haben wir einen Hammer und da haben wir... Some salve. Luckily, it's still in the bag. I don't dare think about how I'd finish my mission without these medicines. Salves are a type of potion that can restore a certain percentage of your HP. You can overcome many difficulties by using them wisely. Okay. A Legion Special Orders. I hereby appoint Hilda, a warrior of the Legion, to act on my behalf. I am sending her to the ruins of the ancient city of Aphis to investigate the whereabouts of the unit deployed to execute Operation Ashwind, and hereby grant her the highest authority in regards to this investigation. The directions to and the location of the ancient city are enclosed. Hilda is to locate the targets and establish contact with them, providing assistance to Operation Ashwind if needed. If she is unable to contact them, she is to report to the command center as soon as possible. By order of the acting commander, Ludwig, 12th day, 5th month, bla 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 bla. BTW, deine Kamera leckt. Subnautica Level, harter... Ja, ich merk's, okay. There's been no word from my father or the Legion since they arrived at the cursed city. I need to find them as soon as possible. This is my only chance to prove myself. I can't dawdle here. Maybe I should have a look around first. Okay. Das bedeutet, wir müssen wohl die Grafik runterdrehen. So. Besser. Kamera müde, Kamera schlafen. Und guten Abend, Cobra. Willkommen im Samstag, willkommen im Wochenende, willkommen bei Asterigos. Ich glaube ganz eventuell. Wir gucken mal, ob wir die Grafik ein bisschen höher bekommen. Ja, ich glaube. Kamera-Lag hält sich in Grenzen. Guten Abend, haben Sie endlich auch mal wieder in den Stream geschafft. Freut mich und willkommen. Wir fangen gerade sogar ganz frisch hiermit an. Geht's noch? Ah, kriegen wir noch eine Grafikstufe höher? Mal gucken. Ja. Kamera sieht gut aus, oder? Hallo, da bin ich. Also, wenn es wieder direkt einfach Bescheid geben. So. Gut. Also, wir haben hier den Hammer. Okay. Das ist ein bisschen irritierend irgendwie. Aber das werde ich schon noch irgendwie hinbekommen. Was ist X? Ah, nee, das ist nicht A. Ich mag das nicht, dass Xbox und der PlayStation-Controller andere Layouts haben. Genauso wie die Switch. Das ist so nervig. Ah, okay, hier haben wir ein Schild. Oh, oh. Okay.
Mhm. So. Ist da irgendwas? Nee, da ist nichts drin. Okay. Vielleicht beschließt die EU ja einheitliche Anschlüsse auch mal einheitliche Controller-Layouts. Da wäre ich echt nicht dagegen. What's this? It's filled with magic energy. I've never seen such a high purity. Could it be something from Aphis? Ah, Gegner. Hallo. Hey, who's that? Hey, those are my weapons! Stop! Okay, der war etwas schreckhaft. Spart ja auch Ressourcen, wenn du nicht 5 Controller für 5 Konsolen brauchst. Definitiv. Definitiv. Also ich fände das eine super Idee. Okay. Put down my weapons, you hear me? Aber ich hab doch Waffen. If I had my daggers, I could pry it open. Ich hab doch aber Waffen. Ich verstehe das nicht. Okay, dann folgen wir dem jetzt erstmal. Aber sie will mehr Waffen. Ja, mehr Waffen ist immer gut. Stop! Damn it! He got through. I need to think of a way to get to the other side. Gerade hast du anscheinend... Doch, doch, ich hab hier ja. Das sieht schon nach sehr, sehr viel Waffe aus. Das Vieh hat deine Waffen doch gemoppelt. Ja, aber hier, guck mal. Ich hab doch eine Waffe. Oh! Hallo! Hallo! Na du? Hallo? Hey! Ja, das sieht sehr waffig aus, finde ich auch. Und das hier sieht auch sehr waffig aus. Renn, Jama will dich knuddeln, genau. Platform, pressing A. Allows you to climb platforms ja, okay, ist klar. Es sind aber halt nicht die Waffen. Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Is that a magicite device up ahead? Das weiß ich nicht. Border Outpost. Conduit. Making contact with a conduit will record it as a location for healers' emergency teleportation. Using the rest feature will restore your HP, but will also cause enemies that were previously defeated to reappear. Kennen wir ja. Switch to ability page, choose talent, and healer can invest talent points into the talent tree to learn augmentations, skills, or perks. You have to mark yeah. Ability: when you learn new skills or perks via your talents, you can change the configuration of your skills and perks in ability page. Conquer stages by making flexible use of different ability configurations. At the same time, you can also set up your attribute points however you like to increase Hilda stats like HP. Oh, what is this feeling? My body feels normal. It should be fine, right? Die Dame hat kleinere Argumente als Cassie. Das stimmt. Das stimmt. Kommt halt nicht immer auf die Größe an. Das stimmt auch. Nur weil er sagte, dass die aussieht wie sein Ion-Charakter. Ja. Aber du musst zugeben, dass die Ähnlichkeiten durchaus vorhanden sind. Okay.
Ah, hallo. Hallo. Nicht wegrennen. Nicht wegrennen. Hallo. Ah. The Fallen Star. One thing for sure, after investigating the Outer Rim, is that Athos has become a fallen star, a lost city. Despite being reluctant to accept this fact after seeing the dense forest all around and remains of so many would-be invaders, I have no choice but to admit this is a reality. They thought that coming to Athos would be adventure, a treasure hunting expedition. They thought the city to be a treasure trove, ripe for plunder. Unfortunately, they thought wrong. They underestimated the great Athos. At that time, the Archon ordered the destruction of the bridge leading to the city to stop the Canthal invasion. The broken walls around me as I write this journal are a testament to that. Most were eaten alive by the beasts in the Outer Rim. The few who managed to make it past succumbed to the curse. Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob sie auch Höhepunkt beim Bogenschießen erfährt. Du meinst so wie die Mikote in Final Fantasy? Hallo. Lock on target when there are... Ja, okay, das kennen wir. Die Outer Rim. Ich habe gehört, da wohnen Kloner. Okay. Okay, ich kann mich nicht bewegen, wenn ich den Schild hoch halte. Looks like you want it the hard way. Blind Mode an. Nein. Blind Mode aus. Das war fies. Das war fies. Blind Mode in Tutorial ist ein bisschen uncool. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Au. Du darfst Hörnchen, die Hörnchen nicht töten. Ja, will ich auch nicht. Ich habe extra gewartet, bis er die Erklärung gelesen hatte. Ja. Ah. Okay, das hat Wege. Ey! Ah! I need to hurry up and find my weapons. So, die schlafen nur, genau, die schlafen nur. Wieso? Er hat doch überlebt. Ja, das sagt ihr immer dann. Staff, spear, bracelets, and my daggers. All right, I've got them all back. Equip weapons. After retrieving all of your weapons, you can open the menu at any time to change the configuration of your weapons or items. Open the menu. Okay, das geht. Equip weapons. Hilda can freely equip any weapon you want in the weapon page. Try them out and determine your favorite weapon composition. Make getting to Aphis much easier. So. Irgendwie vermisse ich einen 30 Sekunden Blind Mode. Den wird es aber nicht geben. Weil 15 Sekunden ist schon ganz schön lang. Das wirkt doch so, als ob man da irgendwie rein könnte. So, kann ich jetzt eigentlich hier mich wieder voll heilen?
So. Gut, so. Das bedeutet... Ries ist Sparta, this ist Sparta. Okay, das sind die unterschiedlichen Waffen. Okay, was haben wir hier? Standard issue longsword and shield of the Northwind Legion. After Hilda made some modifications to the shield, it can now expand and generate a magical barrier when necessary, improving its portability at no cost to its defensive capabilities. Technique, block. You can raise the shield to block when using a sword and shield. Blocking prevents most direct damage at the cost of SP. You can block continuously by holding down the Technique Button. Kannst du zur Kiste zurück? Welche Kiste? A pair of standard issue daggers of the Northwind Legion. One of the daggers is a gift from Harold to Hilda, given to her for completing her rite of passage. The other dagger belonged to her brother Carl. Hilda redesigned it and bolstered its ability to hold magical energy, increasing its attacking prowess. Technique, sliding dodge. The dagger's sliding dodge technique has a longer period of invulnerability and a longer movement distance than a normal dodge. Sliding dodge allows you to swiftly enter or leave the fray. You can also use it to chase after enemies. Interessant. Die eine Waffe ist echt der Hammer. Badam, genau. Die du nur mit den Daggern öffnen konntest, das ist eine gute Frage. The standard issue hammer of the Northwind Legion. Hilda added more magic couplers to it, allowing magical energy to flow more smoothly and efficiently through it. Infusing magical energy into the hammer will cause it to transform, and it can perform stronger attacks by releasing the energy on impact. Technique, charge attack, performs charged attack with the hammer. Charged attacks will not be deflected by enemy defense. Okay, es klingt jetzt auch nicht uninteressant. In fact, the powerful strength of these attacks can even shatter enemy defenses. As the charge increases, the attack may even be capable of inflicting a knockdown effect on the enemy. Yeah. Standard issue Spear of the Northwood Legion, a versatile weapon that can be used in all kinds of situations. Hilda incorporated the suggestion of her comrades into the modification of this weapon. As a result, the impact when parrying an attack is reduced, allowing its user to counteract swiftly. Parrying with a spear leads to a temporary defensive effect. If you successfully withstand the enemy's attack, you can perform a counterattack by pressing attack button. Bisschen Sekiro. Counterattacks are more powerful and are also capable of causing knock. Okay, klingt interessant. Standard issue staff of Northwind Legion. Hilda added magic couplers to her personal staff. This has enabled it to transform according to the mode of attack for maximum effect, allowing Hilda to fight with greater flexibility. Charge Rays. Shoots concentrated magic from the top of the staff, allowing Hilda to deal damage to enemies from distance. The attack range of Charge Rays is much farther than that of the magic missiles from an attack. Bracelets. A pair of standard issues bracelets. These lightweight magical artifacts are especially customized for close range combat. After Hilda's modifications, they now can channel magical energy into the ground and turn the area into a magical landmine that will explode when someone steps on it. Landmine, Hilda can use bracelets to control magic landmines with magic and set them on the ground. If an enemy steps on magic landmine, it will explode, dealing damage and causing a knockdown effect. Okay, das klingt eigentlich durchaus alles sehr spannend, aber ich glaube, machen wir das mal so. Okay. So, da hätten wir das. Ability. Wir haben hier Attribute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt müssen wir hier Attribute verteilen. Na super. Und wir haben... Geht's hier irgendwie weiter? You need to go back to the ability page to set up the skills before using it. Need to go back to the ability page to activate the perk enabling it. Ability page. Hier. Setting perks, setting skills. Okay.
Stormbreaker. Continuously deal high damage to enemies within a large area in front of you. Okay, was haben wir hier für Perks? Okay, das bekommen wir wahrscheinlich noch irgendwann beigebracht, tippe ich mal. Soweit. Okay, das hier ist Hitpoints. Was ist SDR und APR? Ah, Tipp. Ah, Precision. Invest this attribute to increase damage for all kinds of attacks. Constitution, invest this attribute to increase maximum HP. Arcane, okay. Invest this attribute to increase AP recover rate and skill damage rate. Attack power, amount of damage stat, skill damage rate. Okay, und Astral Points Recovery. Okay, dann gehen wir doch mal erstmal hier hoch. Das sieht doch schon mal gut aus. Das machen wir. So, Talent Points. Increase the rear detection of an enemy. Try and throw, increase range of throwing objects. Improve your poise, making you less likely to interrupt by your enemies. Take less damage during self effects. All skills cost less. When you attack with your weapon, you can condense the energy. Triple force, you can have up to 3 magic gems at a... Okay, was auch immer das bedeutet. Dust Collector increase the amount of dust drop. Das klingt schon mal nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich die Erfahrung, denke ich mal. Okay. Okay. Increase the chance of enemies dropping rare materials, but you lose more stardust when you die. Das ist okay. Recklessness, lower HP, the more damage you deal and take. Oh, Dashes kosten weniger, okay. Quickly recover, dodge early when you are knocked down, but at a greater cost. Machen wir das erstmal so. Ich würde das ja gern... Kann ich das hier überhaupt schon benutzen? Wahrscheinlich nicht anscheinend. Okay, das verstehe ich noch nicht so ganz. Vielleicht kommt das noch. Wir werden sehen. Ich glaube ja... Ja, hier kann ich hoch. Hier wird auch irgendwo diese Truhe, oder? Hallo. Na du? Ich hau dich nicht. So. Ha. So. Runaway's Diary 3. I have to leave Aphis. The sooner, the better. This is a cursed city. People are going crazy and animals are transforming into monsters. I do not even have a chance to use the magic items I prepared. I will head for the coast. People say that it is the place that is furthest from the gods of stars and that there is an underwater city filled with magic. Surely I can find something that can break the curse of Aphis. I have to get there. To whoever is out there, please help me.
So. Ja, das irritiert mich, dass ich nicht springen kann. Mal wieder. Okay. Level up. So, der hier ist nicht mehr da anscheinend. Der ist komplett weg. A Runaway's Diary 2. Damn it. Those guards could not have been more useless. Eaten by crocodile of all things. Atrocious. Anyway, what was that fire-breathing monster? I've never seen a beast like that before. Praise to the three. I would be dead by now if that monster and the crocodile had not kept each other occupied. It cannot end like this. I am an Eris toy. I will not die here. Not like this. Da unten ist aber einer. Komme ich da dann überhaupt nicht mehr runter? Hoch meine ich? Okay, schade. Ich habe gedacht, da leuchtet es. Da könnte ich irgendwas mitnehmen. Okay. Springen. Ja. Geh da lieber erstmal rüber. Springen können wir immer noch. Aber eventuell komme ich einfach nicht mehr zurück. Au! Ja, ich habe keine Stamina mehr. So. Ich will doch keine Eichhörnchen hauen. Das ist nicht nett. Ich will doch keine Eichhörnchen hauen. Ah, jetzt können wir nämlich, glaube ich, hier... Ach, das ist ein Shortcut. Hörnchenklopfer, ja. Der Shortcut bringt mir jetzt aber nicht ganz so viel. Okay. Gehen wir nochmal da hinten lang. Will ich da wirklich runterspringen? Ja, probieren wir es mal. Oh, Gift, oder? Es hat ein bisschen nach Gift gewirkt. Ich probiere mal eine andere Waffe. Ich will mal sehen, was die Dolche so können.
Ja, die Dolche fühlen sich auch gut an. Okay, den muss ich da anscheinend rausklopfen. Und Level 3, sehr schön. Ja, da können wir doch mal leveln. Mehr Schaden. Machen wir einfach mehr Schaden am Anfang. Momentan sind wir ja von den Hitpoints eigentlich noch gut dabei. Ich finde, das läuft nicht so schlecht. Oh. Was ist denn das hier? Ja, das sieht nicht gesund aus. Oh. Wer bist du denn? Okay. Gehen wir mal zu dem komischen Vieh da. Bin gespannt. Whoa, it's coming this way. Au! Au! Oh. Au! Oh. Nein! Ui! So. Was haben wir denn hier so alles rumliegen? Fieser Jammer, Soulslike für Kinder. Ja, ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das wirklich so ein richtiges Soulslike ist. Es hat ein paar Mechaniken, glaube ich, die Soulslikes manchmal haben, aber ich glaube nicht, dass es ein Soulslike, dass man es wirklich als Soulslike zählen kann. Ich weiß halt nicht, ob ich dahinter... Eigentlich will ich dahinter, aber durch dieses Ding hier ist halt schwierig. Komm, renn durch. Ja, ja, ja. Du willst doch nur den ersten Tod erleben.
111. Ja, 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 ja. Ich meine, wir können mal gucken. Okay. Ich glaube, ich höre auf dich häufiger, Jorinde. Oh. Okay, also die kann man wahrscheinlich später irgendwann mal wegmachen. Ist so meine Vermutung. So. Was haben wir denn hier? Ich denke, ich probiere mal eine andere Waffe. Ich bin mal gespannt, wie die Waffen sich alle so spielen. Also die Dagger finde ich schon ziemlich gut. Gefällt mir. Das... Okay, das ist eine Mine. Spannend. Ja, ich glaube, das ist eher nicht so meins. Was macht denn der Stab? Nein! Ich wollte das doch nicht. So, ich wollte die austauschen. Oh. Okay. Aber momentan, also ich glaube ganz, das sind... Nein! Oder? Wieso habe ich den... Ah, doch, den anderen habe ich einfach noch... Okay, ja. Ja, ich glaube, das ist eine vernünftige Kombi, die ich hier habe. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Oder ist das neu? So, Ability Points. Machen wir mehr Schaden. Und ich würde ja gern hier irgendwas machen, aber irgendwie... You need to go back to the ability page to set up the skills before using it. Das verstehe ich. Hattest du den... Ja, den Hammer hatte ich schon ganz am Anfang. Den Hammer hatte ich tatsächlich schon. So. Oh, da sind einige. Okay, das war nicht ohne. Ich will die doch nicht umhauen. Wieso sind die böse? Es ist so fies. Ach, hier waren wir, glaube ich, schon. Ja, Kampf fühlt... Also, das fühlt sich nach meinen Waffengrad an. Finde ich sehr schön. Es läuft gut soweit. Oh. Oh oh. Riesenkrokodil, sehr schön. Damn it. I can't keep going until I defeat.
Okay, ich glaube... Okay, was war das? Oh, ich hab dir auf die Schnauze gehauen, okay. Ah! Da wäre ich fast hängen geblieben. Ah. Oh. Killer Croc als Achievement. Okay, wir haben ein Journal freigeschaltet. Ah, das ist aber ganz schön laut, das Ding hier. Gehen wir mal direkt weg. Wahrscheinlich bist du Pelzjägerin, da verstehe ich die Hörnchen. Ja, wer weiß, vielleicht. Ja, genau, das war wohl der erste Bossfight, tippe ich mal. Okay, in the name of the wind, how did I pass out in the wilds? Papa would disapprove if he ever found out I need to pull myself together. I can do this. Weapons of the utmost importance for us of the Northwind Legion. Every piece is enchanted. It seems these little critters have excellent taste. Ah, das ist nett gemacht hier. Okay. My necklace, did it just resonate or bind with a magic device? It's a family heirloom that's been passed down from generation to generation. What's going on? I finally got all my weapons back. Luckily, they don't seem to be damaged. There's no way I could ever enter Aphes unless fully armed. In the name of the wind, I've never seen such a gigantic crocodile with such an abundance of magic energy. What could have happened to Aphes for it to spawn such a monstrosity? Okay, da gibt's aber noch ein Side-Ding anscheinend, das ich nicht habe. Okay. Ich würde lieber so einen Hörnchenfuchs spielen. Was ist ein Hörnchenfuchs? Einfach mehr Schaden. Mehr Schaden ist das Gebot der Stunde. So. Erster Bossfight war okay. War jetzt nichts Außergewöhnliches. Check. The Northwind Legion's mark on the hills. Oh, the others must have come this way. Perfect. At least I'm on the right track. They must have already entered Athos. Okay, hier komme ich nicht weiter. Glaubt, das ist ein Fuchs, wenn er die Füchsin sieht. Was? Was glaubt, das ist ein Fuchs, wenn er die Füchsin sieht? Hä? Das verstehe ich nicht. Nicht jeder Fuchs ist wie du. Fragt es, was ein Hörnchenfuchs ist. Ja, oh, hallo. Climb. Okay, wir klettern da jetzt mal hoch. Auf, Hilda, auf. Hilda ist ein toller Name. By the north wind. Such a grand city wall. This must be Aphis.
Okay, das dürfte wahrscheinlich... Found a way to get in somewhere around here. Das dürfte bedeuten, dass wir das Tutorial abgeschlossen haben. Bei meinen Eltern klaut ein Fuchs die Schuhe, okay? Ich meinte die Viecher da, Crotters oder so. Der Aquädukt da ist aber ein bisschen kaputt. Ein bisschen, ja. So. Critters, ja. Es gibt übrigens, kennt ihr doch bestimmt, es gibt so eine Science-Fiction-Horror-Reihe, die Critter-Filme oder Critters-Filme. Die habe ich früher ganz gern geguckt. Die waren zwar sehr trashig, aber ich fand die ganz nett. Northwind Legion Grave. Various items of Northwind Legion equipment are placed upon this grave. Judging from the names written on them, this is Hafthor and Gunnarsson's final resting place. This is a Northwind Legion grave. From the looks of it, it was dug recently. Hafthor and Gunnarsson. I don't know why you were buried here, but may the wind guide your souls. Ah, sie schreibt anscheinend immer wieder die Sachen ein. Das ist nett gemacht. Kann man ein bisschen nachgucken, was passiert. Papa and the others must be behind this massive solid wall. I'm getting closer. I can feel it. Hafthor and Gunnarsson, Carl always told me how they used to take care of me and give me little wooden animal toys. By the Northwind, I truly hope they didn't suffer much in their final moments. Nicht füttern nach Mitternacht. Nee, das waren die Gremlins, Ratzepaltov. Das waren die Gremlins. Habe ich mich vorhin erst... Oh, wer seid denn ihr? Hallo? Hallo? Die sehen so ein bisschen aus, als ob die gefährlich sind, aber auch nur so ein bisschen. Okay, ich probiere jetzt mal was. Ihr werdet mich Monster nennen. Das lässt sich aber sehr, sehr schwer steuern. Die Critter waren die mit den Stacheln. Genau, genau. Ah, das kostet Stamina, okay. Monster nenne ich dich nur, wenn du triffst. Ich treffe nicht. Ich bin einfach zu schlecht, aber ich glaube ganz sowieso, da kann man nichts machen. Das passt schon. Ich dachte mir, ich probiere es mal. Knapp vorbei ist auch daneben. Ja, ja. Ja. Das ist halt der Nachteil am Controller. Ja, aber das Spiel sagt einem, dass es optimiert ist für Controller. Und das glaube ich bei sowas. Judging by its direction, I should be able to get into the city from here. Wow. What a terrifying magical aura. Even the forest is filled with strange monsters I've never seen before. And if that's the case, the city must also be... No, don't think about that. I need to focus on completing my mission. Sagt das nicht fast jedes Controllerspiel? Ja, natürlich, aber bei diesen Action-RPG-Spielen ist es ja häufig tatsächlich so, dass sie sich besser spielen mit Controller. Und ich spiele sowas auch lieber mit Controller. Tatsächlich. To think that Hafthor and Gunnarsson died. What the hell could have happened with Operation Ashwind? Their last report just mentioned someone living in Aphis. There hasn't been any word from them since. I really am worried about them. Hopefully the North Wind can guide me to my father soon. Please, I'll do anything. Oh, hier wird es ein bisschen tiefer. Ah, da kommen wir dann da hoch.
Ich habe bei RPGs meistens die Maus in der Nähe, falls es mal im Kampf schnell gehen muss mit Zielen. Das ist auch eine Idee, das stimmt. Das ist eine ziemlich gute Idee, Cobra. Whoa! You better not fall in. I never did pass the Legion's swimming test. Sie kann nicht schwimmen. I hate this feeling. Like the water's bottomless. Runaway's Diary 1. That was a worthless wretch Marble. All he does is impose martial law. Who knows if he is planning to rule Aphis alone? Can he lift Asterigos? Looking at the state that the people are in and how the army has lost control of all areas, I would say Aphis is gone for good. Fortunately, I made my preparations long ago and I'm getting out of this damn place. Geht aber nicht bei jedem, da manche auch die Maustastatureingabe deaktivieren, wenn ein Controller eingeschaltet. Das stimmt, ja. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Ergebnis Maus und Keyboard soll besser sein, auch wenn das Spiel sagt, optimiert für Pad, okay? Wie kommst du da drauf, dass das besser sein soll? Also, wie ist die Argumentation dahinter? Hab doch gesagt, Google sagt, ja, aber es muss doch eine Argumentation dahinter sein. Also eine Begründung. Argumente. Oh. Oh. Was haben wir denn hier? Aha. Es gibt also auch Secrets. Ich denke, das ist Gefühlsansichtssache. Es gibt auch Leute, die spielen Shooter mit Controller. Ja, ich zum Beispiel. Ich spiele Shooter auch mit Controller. Also außer sowas wie Hand oder Cycle oder sowas. Was soll ich die Begründung lesen, wenn ich das Ergebnis suche? Weil es interessant ist, ob da überhaupt Hand und Fuß an der Meinung dran ist. Ich komme damit nicht klar. Ich brauche meine Maus zum Shooter-Spielen. Ja, so ging es mir auch. Also ich musste mich da auch erst durchbeißen. Ich weiß nur genau, wie das war. Das war, glaube ich, bei der PS3. Da habe ich 4.2 zum ersten Mal einen Shooter mit Controller gespielt und es war fürchterlich. Da habe ich mich durchgebissen. Genauso wie Uncharted 1. Okay, da leuchtet irgendwas. Könnte ich ja eh nicht unterscheiden, weil ich keine Soulslikes und keine Controller spiele, okay? Na, hallo. Up ahead. That energy's different from what I've seen before. Is it some sort of magic? What the? Let us out of here! Why can't we leave? The Archon has ordered that anyone who wants to leave Aphis must undergo strict investigation. I didn't spread the magic curse! I have a pass and proof of assets. You have to let me leave. I do not. You need to reapply for the pass. So go to the plaza and don't... Help! Monster! Someone just turned into a monster! What? He had a starlight in his hand, and then he suddenly... May the three bless us. We're all doomed. Is this some kind of image magic? Is it something that happened in Aphis? Could it be related to the curse? There are so many incredible phenomena here. So. Uncharted hatte ich damals auf der PSP von einem Kumpel gespielt. Ich bin gefühlt alle 3 Sekunden gestorben. Auf dem PC beim neuen Versuch ging es dann besser. PSP ist jetzt auch sehr, sehr speziell für Shooter, finde ich. Vor allen Dingen der Uncharted-Teil auf der PSP ist ja auch speziell für die PSP gemacht. Ja. Aber Uncharted gibt's doch gar nicht für... Ach doch, das ist jetzt rausgekommen für den PC, ne? Ist jetzt rausgekommen, aber nur der 4. Teil und
ich glaube ganz das Sequel mit Chloe. Bei mir setzt der progressive Verfall ein. Ich muss mich leider hinlegen. Viel Spaß. Noch sieht auf jeden Fall gut aus, das Spiel, also bleibt dabei. Ja, bleibe ich auf jeden Fall. Also das sieht nach genau meinem Ding aus bisher. It's not simply an illusionary recreation of the past. Even the streets are perfectly preserved. Maybe Athens isn't a dead city like the rumors say. Maybe people still live here. Okay. Uncharted ist übrigens bläh. Nur, dass ihr es wisst. Nein, es ist nicht Geisterfuchs. Du bist komisch. Uncharted ist super. Der erste Teil, ja. Aber ab dem zweiten ist es richtig gut. Der erste ist auch schon gut, aber... da kann ich nicht. Okay. Oh. Hallo. Bist du ein Freund? Strong man. Are you from Aphis? And from the looks of you, you're with the North Wind Legion, but a child. You know of the Northwind Legion. Have you seen any others? No time for that now. You're coming with me. Damn it! Was? Oh. Au! Das war knapp. Blind Mode an. Ah! Blind Mode aus. Ah! Nein! Ah! Oh! Du Mistkerl! Au! Oh, der wechselt seine Waffen, okay. Oh. Not bad. Now it's my turn to show you the might of the Aphis Legion. Oder auch nicht. Au! Das war unfair.
can allocate talent points via talent disc. Talents are divided into 6 branches. Ich glaube hier nicht. Ich glaube, das war ein Story-Tod. Is she really a Northwind warrior? Looks like she's just a child. She also had this order on her, mistress. What's more, mistress, if you'll pardon my interruption, she's wearing that necklace. Very well. Let me examine her to check her magic synergy. What She's awake. Good. We need to talk, outsider. Huh? What is this place? By the North Wind, you all look... Strange? Just who exactly are you? Are you Ephesians? Yes, we're Ephesians. Aristoi, to be precise. And it was I, Minerva, who gave the order to capture the Northwind Legion's men. Fortunately for me, you're the one we encountered. It seems this is the fate the three have bestowed upon us. What are you going to do to me? And what's an Aristoi? Easy now. Aristoi only means that we are of the noble class. What's your name, child? Hilda. Hilda. You came in the name of your country's royal house to look for Commander Harold, yes? You went through my things? Calm yourself. There's more. I conducted a magical detection test on you. That's how I know you're no ordinary scout. You're also Harold's daughter. You? I'll take that as an admission. Moving on then. There's something I'd like to discuss with you. Roxanne, replay the echo. Yes, mistress. Human. As luck would have it, I'm looking for your new friend. No, not luck. I came for you. It's comforting to see you out and about, but please, stop any contact with Harold. He is of vital importance to me. Look at what you've made them do. Stop it, human. You brought chaos to the city. That is my intention. They are excellent in combat and make highly effective pawns. And I plan to achieve my goal with the help of these outsiders. You're willing to destroy everything for your own agenda? Such hypocrisy coming from you. You know full well that this city is nothing but a fading illusion. Yes, a few soldiers died, but so what? Anyone who tries to stop me must pay. You go too far, human. Release those outsiders immediately. Your actions will bring danger to all of us. Pathetic. Do you honestly think I can be dissuaded by your scorn and raised voice? Our relationship is long buried. And as for Harold, he will not listen to you. He has no choice but to do what I ask. What's more, the outsiders are completely at my mercy. Is there any argument more clear? You can't help Harold, and you know it. He will not listen to you. To a certain degree, he is more tenacious than even me. Time is up. I've said all I am going to say, and I'll be taking my leave now. And Minerva, I think it would be best if we don't see each other again. Human! Father! What's the meaning of this? Simply put, your father's legion met with danger. The Echo Stones record events that have happened in this city. They are the pure, unadulterated truth. Any questions? Ah, jetzt kann ich anscheinend hier einen Dialog machen. Es wäre jetzt assi, wenn jetzt jemand einen Blindmode triggern würde, oder? Und Jorinde hat's gemacht. Dafür ist der Blindmode da, egal ob ich mich aufrege oder nicht. Das ist vollkommen okay. Ich habe das Spiel ja noch nicht gespielt, aber ich vermute mal, dass der Schild Angriffe blocken kann. Theoretisch ja, wenn ich Schild und Schwert ausgerüstet hätte. Ich habe aber nicht Schild und Schwert ausgerüstet. Ich spiele ja gerade mit Dolchen und Speer.
Und hinzu kommt, ich gehöre ja zur guten alten Bloodborne-Schule des Kämpfens. Das bedeutet, man kann, glaube ich, ganz so ein bisschen Souls-like-Spieler in 2 Kategorien einteilen. Die Bloodborne-Schule und die Dark Souls-Schule. Die Dark Souls-Schule benutzt Rüstungen und Schilde und versteckt sich dahinter und blockt die ganzen Sachen. Und die Bloodborne-Schule, die dodgen. Die dodgen einfach nur. Die blocken nicht. Die machen höchstens einen Parry. Ich weiß, ich mache nur Spaß, wollte ich nur wissen. Aber ist ja vollkommen okay. Ist ja vollkommen okay. Ich hatte nur gar keine Möglichkeit, den Schild zu benutzen, selbst wenn ich wollte gerade. Aber es ist, glaube ich, das ist wirklich ein ganz unterschiedlicher Spielstil. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Souls-like-Spieler, aber ich glaube ganz, das sind so 2 grundsätzliche Unterschiede. Es gibt Leute, die blocken lieber mit einem Schild und haben gern die starken Rüstungen, sind dafür aber langsamer. Und es gibt auf der anderen Seite die Leute, die halt eher dodgen und lieber schnell sind, mit schnellen Angriffen und so. Und ich glaube ich gehöre halt dadurch, dass Bloodborne mein erstes richtiges Souls-like war, gehöre ich, glaube ich, eher zur zweiten, weil in Bloodborne geht alles um Schnelligkeit, um Aggressivität, um Dodgen. Und ich denke ganz, das macht einen Unterschied. People like you, how many are there in Athos? You probably think that Athos is a cursed wasteland, but in reality it's not. Schade, dass das nicht vertont ist gerade. There are still many people trying to live normal lives, and there are commoners, soldiers, and even local gangs of ruffians. It's just that because of magic we can't leave the city. Why? You don't need to know, or rather, what I should say is you'll know soon enough. Ist die Musik eigentlich zu laut? Mal gucken. Das ist schon relativ laut. Please speak. Ask about what happened to the Northwind Legion. What happened to the Northwind Legion here? The gangs of the Black Streets have been watching them ever since they arrived. The Waraxi likes to capture outsiders who venture into the city and use them for their own ends. Your legion escaped, but now they have encountered even greater trouble. Is it something to do with this Eumenides guy? Yes, of all the troubles here are connected to him. Who's that man named Eumenides? It doesn't sound like my father is willingly working with him. What's that about? He's the one who let the curse into the city and made us like this. He did that to the entire city of his own? But from what I know, Athos has been cursed for 1,000 of years. That means it's as you think. We've used these suffering bodies to live for 1,000 years. Wait, you've lived for 1,000 years? That's impossible. In short, as of right now, Eumenides is undoubtedly Athos' most cunning and dangerous enemy. He used your father's sense of duty to the throne to manipulate the Legion. And he has also tried to stop me from finding a way to lift the curse. Why does he want to stop you? What's his motive? What is the curse and how can you recover from it? I know you're shocked, but could you wait a while to ask these questions? Why? I haven't asked about more personal things yet. I know you're still worried of me. It's not like I can completely trust you either. You'll need to increase your value here first before we can be more open with each other, don't you think? So not only was my father threatened by this Eumenides, but he was also manipulated into doing his dirty work? But they just came to investigate Aphis. How did it end up like this? Is that so? As I see it, your people shouldn't have come here in the first place. I won't harm anyone in the Northwind Legion. However, the best thing for everyone is for all of you to leave as soon as possible. If you're willing to work with me, we may be able to end this disaster with the fewest casualties. What do you think? If it means my father and fellow soldiers will be safe, I'm willing to do whatever it takes. I see. Well then, on behalf of all the adherents here, I welcome you. For now, you can rest a while. You may also speak with the others here and get your gear and weapons in order. Once you're ready, come find me,
and we'll discuss our plans for working together. Sohn ist halt zurück. Oh, das freut mich, Jorinde. Das ist sehr schön zu hören. Talent. From now on, you can select which talents you want to develop and master your preferred weapons and abilities. Okay, jetzt kann ich. The Shelter. This is the Shelter. A region controlled by adherents. It is also... Entschuldigung. It is also a safe area in this game. Try talking to every person in the shelter to learn more about Aphis. Minerva, the leader of the adherents. Minerva is the leader of the adherents. She will assign important missions via the war table, which records the situation in each of the major regions of Aphis. Okay. Ja, das hatten wir. It's not simply an illusionary recreation of the past. Even the streets are perfectly preserved. Maybe Aphis isn't a dead city like the rumors say. Maybe people still live here. The situation in Aphis is more complicated than I imagined, and all this makes me uneasy, especially the man named Eumenides. I have to find everyone. I have to work with the Ephesians. So, und jetzt können wir hier die Talentpunkte einsetzen, oder? Okay, ich verstehe das noch nicht so ganz, wie das Ganze hier funktioniert. Ah, okay. Das ist der Stab. Das verstehe ich aber trotzdem irgendwie noch. Verstehe dieses System. Hammer, Stab. Nee, das ergibt keinen Sinn. Es hat, glaube ich, nichts mit den Waffen zu tun. Okay. Ah doch, das hier ist der Stab. Judgment and the Judgment Stance, making your attacks become the fourth hit ever by the fourth quadrant. Only one skill that changes your stance can be active at time. Enter Storm Dance Stance, enabling you to deal damage to enemies that are far away. Only one skill. Okay. Shield Boomerang. Oh. Enter Shield Boomerang Stance, making your attacks throw your shield in the direction you aim. Only one skill. Okay. Earth Shatter. Das ist der Hammer. Slice and dice. Combine your daggers into one and continuously slash enemies within a large area around you. Only one skill. Blah blah blah. Crash and plate. Anti-crash and plate stance, making your attacks create shockwaves that deal physical damage to enemies in front of you instead. Only one skill. Ja. So, das bedeutet. Ich verstehe das System nicht. Okay, hier unten haben wir Slice and Dice. Magic Gem. Proof Poise. Oh, das klingt doch gut. Is rear detection of enemies.
reverse jumps that when using the dagger's attack, hold to perform reverse jump slash and add 2 consecutive. Machen wir einfach mal. Spinning slash after performing the dagger's sliding dodge. You can consume SP to immediately follow. Okay. Increase the invulnerability duration. Bin gut. Blade dance. Spin. Move at high speeds. Okay, das ist auch nicht schlecht. Dagger's mastery. The dagger's attacks last hits deal more. Okay. Charge after reverse jump slash and perform. Okay. Finding daggers. Throw your daggers hitting up 2 targets. If you hit 2 targets, they will be pulled together towards each other. And okay. And strikes. Place the last hit of daggers with a continuous attack. And daggers technique costs less. Greatly increase the interrupt effect. Machen. Ah, okay, das können wir nicht. Ah, weil es 2 Punkte kostet. Okay. Wieso kann ich das nicht? Ich will das doch lernen. Ich verstehe es nicht. What do you think of the shelter? It's a solid base. I'm all ready now. Good. Then come. Let's talk about our deal. What's there to talk about? Your goal is to find Harold and ask the Legion to withdraw. My goal is lifting Asterigos, the curse that has haunted this city for 1,000 years. Fortunately, I have a few echo stones here that Bion has collected. They're all conversations related to your father. With these echoes, we can deduce where they've been and what they're planning. However, you won't give me them for free, right? Indeed. Until I can guarantee you won't cause any threats to the adherents, I plan to use these as a bargaining chip. Without the adherents' help, you cannot possibly find traces of them on your own in this city. All right, it seems I don't have a choice. At least I'm interested in you all, and this city. Your curiosity truly is extraordinary. Is there anything else you'd like to know? If not, we can get down to business. Okay, mehr Dialog. You said you lead this place. Are you a soldier? No, I'm of the Asteroid. I'm from the House Laurel bloodline, one of the few pure-blooded Aristoi with a lineage of more than 1,000 years. So you have nobles too? It is just a term passed down from an ancient structure. Perhaps it's different from the concept of nobility as you know it. In the past, only those of noble blood could be called Aristoi. But in Aphis, anyone with enough money and status can call themselves as such. My house was responsible for a large part of the Starlight processing industry and has a deep understanding of magic. Verabschiede mich mal, euch noch viel Spaß. Dann danke fürs Reinschauen, Ratzepaltuf. Ich wünsche dir ein hervorragendes Wochenende, einen hervorragenden Start in die nächste Woche. In the past, many great leaders contributed to the establishment of Aphis' glory and prosperity. But now our country is in peril, and as the sole surviving branch of House Laurel, it's my responsibility to save Aphis. Then why aren't the other Aphisians willing to help you? You're still young, don't understand the troubles of politics, and I don't plan to explain too much to you. Hey, I was just... forget it. So, you mentioned that you are the representative of the adherents. Who are they? They are the organization that I led. A gathering of people not divided by rank, trying to lift the curse with the smallest number of sacrifices. Our efforts have seen plenty of results, but the Archon doesn't recognize us, and we can seek help from other factions. This place you see here is the entirety of our resources. Not recognized by the Archon? Why? Ah, it's been a long time since I've met someone as blunt as you. Are you the type of person to say whatever pops into your head? Maybe. I've said all that you need to know. As for the nitty-gritty of the situation,
there's no need for me to explain further. At the end of the day, our activities and your objective are unrelated. You can set aside your curiosity for now. How many people are in the adherents? There are a few dozen core members, but we have eyes and people who work with us throughout the city. We are not an army, and we don't have the resources for large-scale battles. Some of the members are from my own house and have been with me since the beginning. Others are those who share our deals and subsequently joined. Atheist's curse stems from magic, so we must use magic to lift it. Because of that, aside from basic logistics and combat personnel, many of our number are physically engaged in magic research. What's the curse of the Atheists? I'm curious, why are people able to survive in a place with such a high concentration of magic? This is Asterigos, the curse of the stars. The curse caused some changes to our bodies. Bearing any injuries, we seem to be immortal. Relative to that, we've lost our normal flesh and are unable to grow or procreate. The moment we die, we turn into magic concentrates and crumble. You turn into magic concentrates? And if we don't get magic at certain time intervals, our bodies will be in extreme pain. Could say that we are something between human and non-human. Quite hard to believe, isn't it? I'm sorry, my expression must have looked really rude. Our king was also afflicted with the curse after getting an Ephesian relic. Curse seems to have changed your bodies. Does that mean the same will happen to our king? It starts with a change of skin color. That's the first sign. Next is the constitution. Ephesians can no longer eat normal food. Instead, we consume magic-filled stardust. But there's not enough stardust outside of Atheists to keep your king alive. That means the king doesn't lift the curse, his body will be in burning pain and he'll develop a frenzied thirst for magic. When that time comes, immortality becomes torment. Sooner or later, your king will be driven to madness, or his flesh will crumble into dust first. That sounds terrible. About the star rite you mentioned, we have something similar in Anbari. We just call it magicite is all, and isn't nearly as powerful. I examined your weapons. You're right. The properties of your magicite and our star rite are very similar. But compared to Starrite, Magicite's energy is extremely limited, so it couldn't satisfy our hunger, even though I could feel it when I came into the city. Hearing about it from you is still shocking. Even Atheist's magic aptitude 1,000 years ago far exceeded what you can imagine. So I don't expect outsiders to be able to help in lifting Atheist's curse. What do you mean? What I mean is, you haven't created more trouble, you should thank the stars. If you can only consume stardust, then where does stardust come from? Stardust is a processed form of starrite, but don't be mistaken, it's not simply crushed starrite. You didn't think we just swallowed ore, did you? That image did cross my mind. We often mix it with water, alcohol, and dough to make it more resemble food. We still maintain our traditional diet and ways of eating. That's important for us. If we completely abandon our culture, we'll inevitably forget who we once were. But isn't stardust, or rather starrite, is there a steady supply of it? What do you think? Water dries up, fire burns out, earth grows barren, and even wind will become stagnant. The adherents are always working to control rations and search for ore veins. We cycle unnecessary magical devices and even trade with others. But time's running out if we don't solve our current predicament. Sooner or later, the starrite will run out and we will perish. Und es geht weiter. Okay, das hatten wir schon. I have a question. Do you know of a way to slow the curse? Is this question relevant to your father's mission? I've known the details for a while now. You don't need to conceal it from me.
I heard that your king obtained a treasure from Atheus and was cursed. So Harold was dispatched to search for a solution. Little did he know that the Ephesians are similar, unable to escape the curse. What happened next is just as you heard. Harold was used by Eumenides. Aren't you researching a solution though? If you just told my father... I did. But without a firm grasp on the key to lifting the curse, we may need to spend decades or even millennia on it. I doubt your kingdom has that kind of time. Then does Eumenides have a solution? The whole city already knows him to be a liar and a madman. How else would he be reduced to the point where he can only deceive others? Okay, das hatten wir aber schon. Das hatten wir schon. Ha! So. I'm ready. Now, how are we going to cooperate? I'm glad we can come to an arrangement. Let's start from the simplest part. Since you dared to sneak into Aphis alone, I'm sure asking you to enter enemy territory shouldn't be a problem. Let's take this to the war table. I'll explain things to you there. Zone description. The Black Streets are located between the inner and outer walls of the city, and it has always been filled with slaves, the poor, and mobsters. Following Asterigos, Barad commanded the war axe to incite a riot among the Black Streets residents. Seeing as the Aphis Legion had long since evacuated the area, the Black Streets became a region that exists outside the law. Okay. First, you need to go to the Black Streets and find the shifting stone that was stolen by the war axe. Not too long ago, one of Barad's men claimed it while looting. We must take it back. The war axe is a power that we must not ignore. Their leader, Barad, even calls himself Lord of the Black Streets. You'd best keep a low profile while carrying this out. If Barad notices the adherents, it'll be bad for both of us. Once you're ready, go to the entrance to the Black Streets in the sewers. Quintus, the information peddler, will give you more information on the shifting stone. Most beautiful and honorable mistress, I have taken care of your request and can confirm that the shifting stone is the war axe's hand. As for its exact location, I will need to ask around. I can provide information the next time you send someone here. I must also mention that Barad's men have been extremely tight-lipped lately, so it is not easy to get information. Some people even ask for Stardust wine, brewed from rose grapes before they will talk. Helping you get this information has me running a bit short on funds. Would it be possible to get the goods you promised a bit earlier? I'll wait for you at the usual spot in 3 days. Your humble and obedient servant, Quintus. Okay. First, you need to go to the Black Streets and find... Take this glimmer. It'll help light your way. This is magic. It's amazing. There's still more. Make the most of it. Back to the matter at hand. Follow the passage on my left, and you'll see the entrance to the sewer. If you follow the sewer, you'll arrive at the entrance to the Black Streets. That's where we've arranged to meet Quintus. All right. If there's anything else you'd like to ask about, you can come to me, Bion, or Roxanne at any time. Got it. In training, I was told that informants can't be trusted. You have some sense. Good. You're right, he's not someone we can trust completely, but that's also something we can exploit. By making use of the information network's characteristics and feeding appropriate information, we can analyze other forces that are also using the network. So what you mean is he also sells information on the adherence to other people? What he sells is information that we filtered, so it doesn't matter. Your tone when you mentioned Barad, it's obvious you don't like him. He's like a toad, deluding himself into thinking he can jump out of a well, yet never washing the mud from himself. So you dislike him. I don't want to revisit the man's evil deeds. What he does is one of the driving forces behind the misery here in Aphis. Can the leader of a gang really have such a powerful influence?
Everything is connected, child. Although Eumenides is the one behind Aphis' curse, without Berat stirring up trouble, the situation wouldn't have deteriorated as quickly as it did. Can you tell me anything about the shifting stone? It's a type of rare dark violet starite that's been crystallized and undergone special processing. Can't reveal its use just yet, but know that it's an important part of our plan. Because of that, we must take back the shifting stone. Can't sit by and watch as that greedy Berat makes it a part of his collection. So, das hätten wir, glaube ich, alles. Ah, okay, das ist die. Time is of the essence. The glimmer can light up the surrounding of Hilda. If you have set a quick button for it, then you can use quick button LS to summon or dismiss the glimmer, or you can just use it in the items menu. Okay, was auch immer das bedeutet. Okay, wir speichern mal. Und ich glaube, ganz die Musik machen wir mal ein bisschen leiser. Ah, geht nicht leiser. Okay. Na gut. So. Dann gucken wir uns mal um. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich beim Speer bleiben will. Der Speer ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht. Andererseits mit dem Speer kann ich halt parieren. Das muss ich wahrscheinlich einfach nur üben. Ha. You look to be in good shape. What? Don't look at me all nervously like that. I'm the one who should be nervous. There aren't many who can push me into going all out, especially not a child like yourself. You don't seem very convinced. I know that feeling. When you feel just inches from striking back. Probably feels terrible. Take it. Hopefully, this can give you some relief. I'd rather have another opportunity to learn from you than a gift. Ha! Learn from me? It's obvious that you're just looking for a chance at revenge. But to tell the truth, I like your spirit. How about a formal introduction? I'm Bion, Mistress Minerva's guard captain. I'm in charge of work arrangements and operational command in the shelter. I'm also the one who retrieved that echo you just listened to. Now then, aside from tips on how to defeat me, is there anything else you'd like to talk about? Bion, the guard captain. As the captain of Minerva's guard, Bion is in charge of all adherent soldiers. As well as providing information about missions, he is also a combat training partner. I serve Lady Minerva. Our contact Quintus will be waiting for you at the sewer entrance to the Black Streets. He'll give you further instructions from there. I feel like the mistress has been very reserved in what she said. Is she hiding something from me? The mistress just thinks she doesn't need to go into unnecessary detail with you. Then will you explain it to me? Depends on what you want to ask. What have Berat and the Warwigs done? Berat's the leader of the Warwigs. In the past, he made a lot of contacts through trading on the black market, which is why he's so powerful. After Asterigos, he took advantage of the chaos and crowned himself king, assimilating all of the poor and the slaves, as well as other gangs. Now, most of their forces are concentrated in the Black Streets and the sunken outskirts, and their movements are becoming more and more bold. Are you able to deal with the Warwigs? Even the other forces and armies have to stay alert against them, to say nothing of ourselves. That should help you understand why the Warwigs is such a thorn in our side. How did they steal this shifting stone? We were ambushed while transporting it, but the Warwigs doesn't typically appear on that road, let alone a dozen of their men at once. Why would they suddenly attack? Do you think someone might have tipped them off?
That's what I'm currently investigating. Do you have any other questions? Could you tell me more about that informant? Quintus may be a commoner, but he's got plenty of tricks up his sleeve. A wide array of contacts and the ability to do business with just about any forces. What kind of business? Most of it's just buying and selling goods, but he also deals in plenty of valuable treasures. Although he claims that his real business is information, the informants I know usually have their own code of conduct. Interesting, it sounds like you don't really trust him. I don't have a problem with the accuracy of his intelligence, but rather other things. Just wait until you meet him, and you'll understand. Remember not to tell him too much about yourself. This is for your own good. I'd like to know more about you. Ha! Straight to the point, just like a soldier. I like that about you. I was originally a centurion of the Aethys Legion. Later on, a twist of fate made me the mistress's guard. After that, Aethys was cursed. I could feel how determined the mistress was to save the city, so I joined the Aetherians. My daily work includes training the Aetherian soldiers, acting as the Aetherians' commander, and most importantly, combat. I personally carry out any mission that involves using force. That sounds similar to the Northwind Legion. We are not a regular armor. Yeah, we are not a regular army, but rather the executors of the king's missions. The days of normal armies are long gone, but nothing can destroy the bonds between brothers and sisters in arms. You look pretty young. How did you get so strong? Aethys places great importance on the development of military officers, so all Aristoi must undergo training from a young age. And because of my family, I couldn't fail. So I passed the selection and climbed the ranks all the way until I became a centurion. I believe that only through repeated, rigorous training we can hone the perfect combat and magic skills. I must say, you held your own, but with weaponry and Starlight on our side, even Anbari's best will have a hard time competing with us, the Phasians. Don't underestimate us. I'll definitely beat you next time we spar. You've got drive. Good. I'm still really confused about the echoes. How did you get them? Actually, we are pretty confused about the appearance of these echoes ourselves. Ever since the curse broke out, the magic energy in the city has become stronger and more erratic. All kinds of strange things have been happening. So the city records everything you do? It sounds weird. The theories are a bit complicated. I heard about them from the Physicoi myself. The powerful magic in Aethys has given rise to a new state that we can't comprehend. One that's not affected by time. Every memory that leaves a mark on this land will be seized by magic and reappear. So what you mean is even events that happened before the curse broke out might be turned into echo stones? Yeah, but it's rare. We don't have the ability to analyze the whole picture yet. Maybe they have some other uses. I'm also relying on collecting echo stones to find out where your father may have appeared. Can I collect echo stones too? Certainly. If you come across a bunch of condensed magic floating in midair, it's probably an echo. If you get near it and resonate with it, the energy will condense into a special piece of starlight. So... Ha! Feel like sparring? Ah, what is the more? Come, show me what Anbari warriors are made of. Oh, also der Parry fühlt sich gut an. Okay, der kann auch parieren. Hallo.
Okay, was kann ich dagegen machen? You fought well this time. Okay, also der Parry, also der ist gut. Der gefällt mir. What do you want to know? Ha! Feel like sparring? Come, show me what Antbari warriors are made of. Au. Nein! Okay, ich glaube, jetzt ist er in irgendeiner Parry-Stance. Okay, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich echt gut an. Also der Kampf gefällt mir extrem gut bisher. Yes? Ha! Feel like sparring? Come, show me what Antbari warriors are made of. Ah, okay. Okay, das kann ich auch parieren. Sehr schön. Ah ja, das hat er auch vorhin gemacht. Das sind diese komischen Minen. Oh. You fought well this time. Okay, okay. Aber das ist praktisch, dass man mit denen kämpfen kann und dann ein bisschen die Sachen ausprobieren kann. Sehr schön. This is the way to the Black Streets. We are all keeping our eyes on you, outsider. So, dann gucken wir uns da noch mal ein bisschen weiter um. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich meine Waffenkombination gefunden. Ah, Daten, nett. Okay, was haben wir da? Okay. This is the way to Archer's Bazaar, and through the streets you can arrive at the Stellar Mine and Phelan Academy. It's not where you should be going now. So. Und ich würde jetzt gerne diese Perks lernen. Würde ich echt gern. Ja, okay, das hier ist das Trainingsding, wo wir eben gerade gekämpft haben. Trinket. Ah. Das Maximum ist. Ah, okay. You never einfach mal improve your poise, making you less likely to be interrupted. Okay.
Glimmer. Mit zum Stardust and teleports the user for this last conduit. Machen wir das da. Okay. Oh, Outfit, okay. Wie sieht denn das aus? Okay, das gefällt mir sogar besser. Das sind Federn. Oh, die Haare gefallen mir. Weiß nicht. Weiß ich nicht, ob mir das besser gefällt. Ist auch cool. Gefällt mir. Machen wir das mal. Können wir immer noch ändern. Und ich will jetzt hier die Parks. Ach so, ich muss X drücken. Jetzt verstehe ich, okay. Okay, hier Slice and Dice. So, wir hatten das ja hier vorhin. Late Dance. Das Technik. Oh, das. Oder? Nee, wir machen das. Okay, so. So. Ich war einfach zu doof. Für mich ist X halt unten und nicht links. Das ist halt doof. So, Relentless Strike. Okay, das haben wir direkt ausgewählt. Okay. Und die Skills. Da haben wir jetzt hier die Deutet. Blade Dance. Binding Daggers. Ist gut da. Das ist schon gut. So, und das ist dann... Ui. Okay, okay. Wir sind vorbereitet. Es kann losgehen. So. Ach, hier haben wir auch noch eine. Oh, das ist mal ein Dialog. I'm very much awake, and I have a terrible headache. But first, welcome to our home sweet home, the shelter. You may address me as Lady Roxanne. I'm the steward here. Luckily for you, most of my work doesn't involve you. Of course, if you'd like to chat with me and I happen to have some free time, I can tell you some things about this city. All right, no problem. If I may be so bold as to ask, there's something I'm quite curious about. Why are you, a girl, coming here as a warrior? Warum In our nicht? country, anybody can be a warrior. Sehr I gut. don't understand what you mean. So you willingly cast off your dresses. I see. Let's talk about something else, child. Otherwise my headache will return. Roxanne the Steward. Roxanne is the chief housekeeper of all the Asterigos. She can help in analyzing echo stones, important sources of information regarding
the past and present of Aphes. Roxanne also assists you in managing the storehouse. Any items that are above your backpack carrying limit will be stored here. You can collect these items from Roxanne when you return to the shelter. What can I do for you? Okay, ja. Ja, das hatten wir schon. Ja, das hatten wir auch. Okay, das können wir noch nicht. Da ist also noch was. Gut, wir können hier Sachen anscheinend reintun. Roxanne, can you tell me about the Black Streets? May the three bless us. How were you raised, child? Well, there was strict physical training and diet. Missions. That's not what I mean. I'm talking about your manners. Just look at your expression, your tone, your gestures. When you talk to people, my word, it's so... We just talk about the Black Streets. The people there are mostly slaves, the poor and gang members. As far as I can see, the Black Streets haven't changed one bit. Before the worst excesses were curbed by the law, but now savagery is unbridled. So they are by the three. Just look at your posture. Is something wrong? Is there anything else you want to ask me? If not, please leave. I can't bear to look at you any longer. Why do the slaves of the Black Streets obey the gang leaders? Because they were born to inferior bloodlines? If you think that, you are only half right. Originally, Aphes ensured that there were opportunities for advancement for those slaves who strive to climb the social hierarchy. But after the curse, Aphes lost the structures needed to maintain this, and in order to survive, those slaves began taking orders from the gangs. It sounds like you sympathized with them. Sympathize? No, I pity them. Early on, when the Aetherians were recruiting, the mistress once made an exception to let some slaves who had worked for her house join us, but they were afraid of fighting and sacrificing for such lofty ideals, preferring instead to continue being ordered around by the gangs. So when you see them bleeding, don't go soft-hearted and help those lowlives. Is Barat well connected? Is that important? I was just thinking there must be some reason we can do anything he wants. Why he can do anything he wants. At least in my city, a villain who can sit comfortably on the throne for such a long time definitely has unique connections. Your line of thinking isn't unreasonable. I heard that the reason why Barat could rise to the power was because he sold smuggled goods to lay capital foundation for the Aristoi. Salt and spices were luxuries back then. He cooperated with the citizens to monopolize a large portion of the supply and then went on to sell more than just these things. Most Aristoi know they shouldn't work with him, but of course, there are still many profiteers. Then what about your group? Us? Oh, don't. Listen well, the Aetherians have nothing to do with Barat. We never have, and we never will. The Aetherians are purely victims in this incident. There are none of the complicated grudges or disputes you're thinking of. I must warn you though, when you face the Aristoi, it's very impolite to talk about such things. Gott, ist das viel! Das machen wir wann anders. Mind your manners. Das machen wir wann anders. Ich will kämpfen! Kämpfen! So, ich glaube ganz, wir müssen da hinten raus, ne? Deserted Aqueduct. Jump while holding RT, press B, okay. Jumping allows Hilda to leap over certain terrain, but you should make sure that she does not lose her footing. Hilda, watch your step. Lylan, okay.
Ah, okay. Okay, das war runter. Aber da liegt was. Glück im Unglück. So. Ah, hier ist eine Leiter. Ach ja, die guten Soulslike-Leitern. Dauern ewig zum Hochklettern. So. Ah, da. Wieso bin ich da nicht gesprungen gerade? So, wir probieren das jetzt nochmal. Wieso? Wieso bin ich gedodged? Okay. Komisch. Okay, neuer Versuch. So, jetzt haben wir's. Okay, was haben wir da oben? Is this the end of the sewer? This is where we were supposed to meet, right? Is that writing on the ground? Something happened at Quintus Storage in the Blackstreets. I need to go back. Help. Quintus. He just left this and ran? And what's Quintus Storage? Should I tell Minerva? Or should I ask around the Blackstreets to find where this Quintus Storage place is? Jo, ich glaube, wir fragen erstmal nach. Ist jetzt nicht, glaube ich, ganz das Verkehrteste. So. Ah, hier ist sowieso... Hier geht's nicht weiter. Da. Hilda? Okay, hier ist was dazu gekommen. I didn't see Quintus, just a message he left. It said something happened at Quintus Storage and that he had to go back. Something happened at Quintus Storage? Is that an important place? It is to Quintus. Ach, echt? If there's a problem there, he'll drop everything to rush back. Alright, now you have to go there and find him. This situation's become far stickier than I thought it would. No problem. Sigh. Don't speak too soon. Quintus Storage is near the center of the Black Streets. Find him, get the shifting stone, and then come back immediately. Understand? Of course. Leave it to me. Time is of the essence. So, wir gehen jetzt direkt weiter. So. Ist da unten eigentlich irgendwas? Sieht nicht so aus. Ja, dann gehen wir einfach mal hier weiter. Ja. Hätte ja sein können, dass das eine Geheimtür ist. Okay, was haben wir hier? Oh, hier ist wieder sowas. Ja, ich glaube, das kann ich einfach nicht wegmachen. Noch nicht, noch nicht. Aber irgendwann vielleicht. Okay. So. Wieso tanzt du so, King? Ghetto.
Okay, ich glaube, schwimmen konnte sie ja nicht. Das ist also wahrscheinlich nicht so gut, da reinzugehen. Ah, hier ist doch so ein Echo, genau. Das ist mein Lieblingsimon. Okay. Friends, the other story have abandoned you, and not for the first time. How long must we suffer? Is it because we are not angry enough? Have we not lost enough loved ones? Or have we just not suffered enough from this damnable curse? Look at what humanity has done! This is what we get for trusting the Aristoid! This does not provoke resistance. Then I know what you truly lack. Weapons to fight back. Not just the killing devices, the courage, or the alcohol. No, I'm talking about the most devastating weapon of all. Strategy. We need a flawless strategy. One that ensures our revolution is successful. A strategy that can bring stability and security to the black streets. Do you trust me? Do you want me to provide an answer? To provide hope? Then rally to me! Fight for our dignity! Fight for our survival! Spare noch für Cheers, dann poste... Ah ja, okay. Das postest du ja immer tatsächlich beim Cheer, ja. Hey, ma'am. Spare some stardust? What? Stardust! Please, I have nothing, but Barad won't give me any stardust. Hey, wait! You're an outsider! No! Hey! Ow! You useless piece of trash! The only good you are is as food! Huh? Outsider? Looks like you're new here. Unlucky for you. You won't get away this time. What? They really did all turn to stardust. Just like those animals affected by the magic outside the city. Okay. Ja, ist doch nicht so tief, wie ich befürchtet habe. Ah, hier ist was. Und hier geht's nicht weiter. Okay, okay. Oh, hallo du. Na, wie geht's? Oh, den kann man ja hauen. Okay. Hass ihn, ja. Ja, er hat überlebt anscheinend. Der ist einfach abgehauen, aber hier war doch irgendwo... Der hat doch irgendwas hinterlassen, oder? Mist. Komme ich da nicht mal hoch? Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Ah, hier, so. Ich wollte nur gucken, ob man den überhaupt hauen kann. Und dann hat es so ein bisschen gewirkt, als ob das irgendwie so ein Loot-Goblin wäre oder so. Oh. Oh. So. Was kann ich eigentlich mit diesem Zeug da machen?
ich klick die ganze Zeit falsch. So. Ich bin die ganze Zeit gedodged. Das wollte ich doch gar nicht. Those that desert to the war axe will be treated as threats to the order of the city and will be purged accordingly. Archon of Legion Marble. An old poster with only a couple words still legible. It seems to be a recruitment poster welcoming slaves and the poor to enroll in Ponty Academy. Okay. Ich will das... Das sind Vasen, die muss man doch kaputt machen können. Wieso kann man Vasen nicht kaputt machen? Oh, da oben ist einer. Wie komme ich denn an den ran? Da ist auch noch einer. Aha. Nee, ich komme da irgendwie nicht. Wahrscheinlich klappt das nicht. Nee. Also, so geht Springen. Spezialvasen unkaputtbar, genau, anscheinend. Anscheinend. Jo, dann laufen wir einfach mal hier weiter. Ja. Hier kommen wir hoch. So. Oh. Au! Ist er runtergefallen, der Kerl. Der ist ein bisschen arg stolziert gerade. Und dann ist er runtergefallen. So. Ich will da doch hoch. Ach, jetzt ist er unten. Ha. Wie läuft der? Der ist etwas sehr albern gelaufen. Okay, das ist hier eine sehr merkwürdige Konstruktion. Jo, dann laufen wir mal darüber zu dem anderen Typen. Throwing Daggers. Ja. Ich glaube nicht, dass wir da... Können wir da drauf?
Ja, da können wir drauf. Oh, das tut weh. Es gibt also Fallschaden. Hervorragend. Inner City Rampart, okay. Wieso haut er ab? Was macht der da? Ach, der hat jemanden gerufen. Oh. Oh, Hunde. Gucken wir mal, was das kann. Das war nicht ohne. Hey, boss, come check this out. We found this creature on the streets. It seems like it can understand us. Could it be one of the monsters the Ethers created? It's not a member of the Ethers, but a victim of the experiment that escaped from Styx. Huh? Oh, interesting. It appears to want to work for me. Do you really want this thing to work? Is that a problem? I, a rabbit, will not reject anyone who asks for help. So from now on, you work for me. What job should I give you? Maybe a sentry? Boss, I have to say, no one wants to work with this monster. We don't even know if it eats people. He says he promises to be loyal, and that he doesn't eat people. Any more questions? Got it, but he... What are you afraid of? You called him a monster. Most monsters look just like you and me. The real monsters are handsome, wear fine clothes, and speak sweet nothings. But they are the ones who will eat you alive. If you don't fear them, why does this child scare you? I've made my decision. Let him go on patrol. I'm confident he'll become a more valuable asset than any of you. Okay, da geht eine Leiter runter. Oh, ich kann klopfen. Hallo. Oh, I hate this stinging pain. An outsider, how nice. You didn't need to suffer this agony. I couldn't turn in enough valuables this year, so my Stardust has been reduced. If Stardust didn't numb my pain, I wouldn't give a rat's ass about Verrat. Boo-hoo. Okay. Those voices coming from upstairs. Did they mention Quintus? Ja. Ich glaube, wir haben es gefunden sogar.
Oha, da greift er einfach diesen armen Troll an. Der hat dir doch gar nichts getötet. Der hat eine Pause getunt. Ja. Ich glaube nicht. Der wollte mich einfach angreifen. Bestimmt. Kommst du hoch? Ja, da kommt er. Okay, da läuft er einfach so auf mich zu. Okay. Wo gehen, Javapin, wo gehen, Upschewim, wo gehen, Ukome. Und hallo und herzlich willkommen, Skedove, willkommen im Samstag, willkommen im Wochenende, willkommen bei Asterigos. Das kann ihn jetzt keiner mehr fragen, da hast du recht, Jorinde. Da hast du leider recht. Help! Please! You'll pay for what you did, Quintus. I can explain everything. Just let me see Decimus. No more chances. Decimus said, you gotta die. Let him go! So. That was a close call. Ich würde dich auch angreifen, wenn du plötzlich einen Dagger in den Rücken rammst. Es war doch nur ein kleiner Dolch. Es war doch nur ein kleiner Dolch. You're Quintus. Oh, thank you, kind stranger. I am Quintus. You saved me. I am forever in your debts and at your service. Good. I was sent by the adherents to ask you to uphold your word and tell me the whereabouts of the shifting stone. Huh? The adherents sent you? So they brought in an outsider to help them. How strange. Please, tell me more, friend. No, just tell me what I need to know. Oh, that's... I see, friend. How can this humble servant be of service, friend? According to the plan, you're to tell me more about the shifting stone. Right. You certainly are serious, friend. But the situation has changed. The Warats heard that someone wanted to take the shifting stone, so they moved it from their warehouse. Do you know where? Within their fortress, but you can't just waltz right in. You worry too much. Was ist der denn bitte? Kannst du den totschlagen? Das weiß ich nicht, ob ich das kann, aber ich sollte es nicht, weil das ist der Informant, den wir suchen sollen. So, what is your plan? It's clear why the mistress chose you. It's so strong. We should probably help each other out more. What do you mean? The mistress promised me that after I tell you about the shifting stone, I'll be able to freely enter and leave the shelter. Beyond providing information, I sometimes sell various goods. You would love them, friend. This is the first I've heard of any such promise. It was a private agreement. Of course you wouldn't have been privy to such information, friend. Great. So now I have to protect you, too. Don't worry. Just keep moving forward. I'll find a place to hide. This is getting more and more troublesome. I'll help you on your mission. It's no trouble at all. Yay, und wieder Sachen zum Lesen. You seem to own a lot of stores. Quintus Storage is just a name. I have many stores, all called Quintus Storage. The Black Street store isn't the largest one, but there were many valuables in there. Alas, all destroyed by Barat. But the Black Streets is controlled by the gang. It's a wonder you were able to run a business there. Oh friend, I have my methods. I have wealth of connections and I'm an expert smuggler. That's why we've been able to set up businesses here, there and everywhere. Friend,
If you'd ever like to do business with me one day, just say the word. Let's take care of the issue at hand for now. Of course, of course. Den kann man besser voice acten. Then let's talk about the Warx. How they are able to do whatever they want. Well, I might as well tell you, friend. The Aristoian soldiers abandoned the Black Streets long ago. Eventually, Barad declared himself Lord of the Black Streets. The Warx began systematically pooling resources and roping in all the people of the Black Streets. That's how they acquired their power. Nein, die alte zahnlose Frau ist wieder da. Du meinst von House of Rules, Jorinde? How did they deal with the soldiers? They didn't, but the other factions began fighting with the soldiers. And Barad took advantage of it. He would raid the military stockpiles and steal their supplies. Ich finde, das ist ein bisschen anders. Also, man erkennt die Unterschiede zwischen House of Rules und hier, finde ich. Now that they've gained power, they are becoming more ambitious. By ambitious, you mean bullying the people and using them as mere tools to satisfy their desires. You probably saw as much on the way here. I agree. Those gangsters are going too far. There's much worse to come. This place grows more chaotic by the day. What happened to Ed Quintus storage? Barad thought I was going to help you steal the shifting stone, so he tried to teach me a lesson. Didn't he steal it first? Of course, of course. In any case, he must have been furious to target my Quintus storage. Das Lachen ist... Ja, siehst du, also ich komme direkt in den anderen Charakter rein. Das funktioniert super. Hervorragend. Ich bin voll in meinem Element. It's a crucial hub for my trading business. It's my lifeblood. They only caught me because I was in such a fluster. That's awful. Barad must pay. He's always been like this. It's not the first time he's wrecked my store. What a bully. Be careful, friend. You're an outsider, and yet you saved me. That tells me enough. Barad isn't stupid. He'll soon figure out who's behind you. Don't look so sour. I promise to repay your kindness. Don't worry. We'll make it out alive. Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. Und guten Abend, Timo. Willkommen im Samstag, willkommen im Wochenende, willkommen bei Asterigos und Voice Acting. Aktuell. What else does the Warx do other than robbing and bullying people? Patrolling, looking for trouble, you know, the usual gang things. Although I heard an interesting rumor. They say that some Warx members kept a wastewater crawler called Hard Pincers under the inner city rampart. Why would they keep something like that? Who knows? I just heard that it grew to become uncontrollably violent, so they locked it down there. Sounds hard to believe. Why would I lie to you, friend? There's always lies in truth and truth in lies. Bei wem? Voice Acting bei mir im Spiel? Weil nicht alles vertont ist, muss ich das nachvertonen. Just tell me how I can get into their encampment. Leave the rest to me. They've probably raised their security by now, but luckily, I'm here. Follow the tunnel behind me to get inside the inner city rampart. It'll be less guarded there. The inner city rampart was once held by the Legion, but pressure from other factions forced them to withdraw. Now, the Warx have taken it for themselves and built multiple passages. You can use them to get behind the encampment. So this will put me behind them.
That's right. But the inner city rampart is very dark, and outsiders don't have vision as good as ours. Also, there seems to be a lot of flour left over from 1,000 years ago. Be careful, it's highly flammable. Flour that's been around for 1,000 years? Yes, because it's been cursed too. Finally, while you sneak in, I'll ask around and see if I can find where the stones hid. And I have never known After everything defeat. that's happened, you still want to come with me? You sure are eager. Well, they raised my shop. I would like a little something to ease my pain. Also, you will be leading the way. By the way, here's a small gift for you, friend. What is it? Why are you giving it to me? Please, friend, don't act so surprised. It's highly valuable. I'm sure it'll be of great help to you. Element Enchantheit. Und womit habe ich die Malenia verdient, Timo? You can switch the elements of your attacks to Elemental Enchantheit. Every enemy has a different element that they are weak to. Try to gain more of an advantage during combat by switching Oh, okay. Jetzt wird's komplex. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Ich wollte dich erschrecken. Mit Malenia erschreckst du mich nicht. Malenia ist ein Boss aus Elden Ring. Und zwar nach Meinung von vielen der schlimmste oder härteste Boss von Elden Ring. Meiner Ansicht nach, ja, ich habe auch sehr, sehr lange an ihr gehangen. Also sie hat mich ziemlich vermöbelt, aber Malenia finde ich einen ganz hervorragenden Bosskampf, aber ist halt extrem heftig. Die Schwertfrau, genau. Die mit dem Prothesenarm. Die Scarlet Flower. One more thing. I piled up some obstacles to block the war axe. You can just clear them as you go. Ja, die ist dezent. Dezent, ja. So, wie mache ich jetzt hier? Ah, okay. Nein, ich wollte mich nicht heilen. Ah, so geht das. Ah, jetzt verstehe ich. Ah, sehr schön. Dammit, wo ist Blind Mode? Also der ist da, Skedowe. Der wurde heute auch schon benutzt. Ich habe keine Ahnung, warum du ihn nicht findest. Wo hat sie denn die Lanze plötzlich her? Und wo ist sie jetzt? Die Lanze, also das Ding ist... Also Blind Mode an. Der Blind Mode ist natürlich jetzt total sinnvoll. Es ist noch nicht mal ein Kampf. Wieso? Ich kann Blind nichts Mode machen. aus. Hervorragend, Skedowe. Ja, du hast offensichtlich den Blind Mode gefunden. Dafür mache ich auch jetzt was. Kleinen Moment. So. Und er ist der Lieblingssound von Jorinde gewesen. Das ist übrigens aus Dungeon Keeper. Also es steht jeweils hinten dran in der Beschreibung von der Kanalpunktebelohnung, woher das ist. Also sowohl bei den Filmzitaten, also ich habe ja auch ein Alien-Filmzitat, also Aliens-Filmzitat. Und bei den Spielen steht es auch hinten dran tatsächlich. Also, was ich euch zeigen wollte, ist, weil ein paar Jahre später gekommen sind, es gibt unterschiedliche Waffen hier. Also es gibt hier Schwert und Schild, Dolche, Hammer, Speer, Stab und Bracelets. Ich habe mich für Dolche und Speer entschieden. Das bedeutet, das sind die zwei Sachen, die ich halt habe. Und ich kann wechseln zwischen denen. Der Imp, genau, Jorinde, ganz genau. Ja, aber so sind die, wenn sie nicht benutzt werden. Sie schiebt
So schiebt sie den Speer. Das sind magische Waffen. Also das wurde tatsächlich sogar gesagt. Das ist es sind magische Waffen. Die sind mit Magie aufgeladen. Mal gucken, wo sie jetzt gleich, was sie mit dem Speer macht. Ah, siehst du das da hinten? Das hinten drin. Also erstens ist es Magie und dieses Ding hier. Da sind die ganzen Waffen drin. Ich erinnere mich, stimmt, das haben wir nämlich am Anfang gefunden, dieses Ding wieder. Das wurde ihr nämlich geklaut. Dieses Ding, da sind die ganzen Waffen drin. Da zieht sie die Waffen nämlich raus. Und jetzt schiebt sie das gleich hinten rein. Das klingt falsch. Das klingt falsch. So. Ah, jetzt können wir bei ihm was kaufen. Okay, das können wir einfach mal eins kaufen. Warum nicht? Teleport User Last Conduit? Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen höchstens sowas. Aber ich würde ja gerne... Ah, machen wir einfach mal mehr Schaden, würde ich sagen. Talentpunkte können wir auch verteilen. Ich liebe es, Jammer. Mach noch weiter. Hinten rein, vorne raus, was auch... Ja, Timo. Ja. Aber da habe ich es wenigstens selbst erkannt. The Rhythm Disruptor greatly increased the interrupt effect of Dagger's charged attack and spinning slash. The performing sliding dodge. Ah, da. Okay, ja. Verstehe. Victory Rush pierce enemies in front of you with your daggers. Deal bonus damage to enemies that are knocked down. Oh, schick. Blink Strike. Oh. Also Dolch ist halt wirklich, glaube ich, genau mein Ding. Ja, wir gehen einfach mal... Oder? Ach, das kostet 2 Punkte? Nee, das haben wir schon. Binding Daggers. Das haben wir doch auch schon. Achso, ja. Hier, grün können wir machen. Das hier klingt... Ja, machen wir Dagger Mastery. So. Was mache ich jetzt aber eigentlich mit dieser Währung da rechts oben? Wird das hier irgendwo erklärt? Was mache ich damit? Glimmer? Nee. Combat? Nee. Okay, da haben wir nur die ganzen Typen. Schade, ich wüsste gerne, was ich mit diesen Dingern da mache. Weil ich kann die auch verlieren, wenn ich sterbe, wie bei einem Soulslike. Character, Nee. When attacked, both enemies and allies may react in different ways. Interrupt and control. The interrupt reaction can be caused by all abilities that are able to directly deal damage, while the control reaction can only be caused by specific attacks. There are few powerful enemy creatures that will not be affected at all. Charge reaction, damage dealt by any direct attack may interrupt the action being performed by a victim. Control, only certain
Attacks can cause effects such as the charged attack of hammers, the counter attack. Okay. Bringt mir halt alles nichts. Das ist nicht das, was ich wissen wollte. Ja, das Echo will ich auch nicht wissen. Nee. Okay, dann würde ich mal sagen, kaufen wir einfach mal hier Heiltränke. Warum auch nicht? Und Prost Soge King. So. Ja. Heiltränke sind gut. When they're finished dealing with Quintus up there, tell them to hurry back to me. And keep an eye out for signs of any outsiders trespassing on the black streets. Got it, boss. Roughen Age. Ich kann das auch. Ich kann dein Emote. Mach ich super, oder? Aber ich fürchte, ich gehe mal lieber ins Bett. Mein Getipsel ist ja grauenhaft. Keine Sorge, keine Sorge. Dein Getipsel ist nicht so grauenhaft wie meine Aim-Skills. Von daher alles gut, alles gut. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche dir ein hervorragendes Wochenende und eine hervorragende Start in die nächste Woche. Ey! Okay, das ist der Moment, in dem natürlich der Stab richtig gut wäre. Oh. Dafür ist der Stab natürlich jetzt super. Nein! Ich wollte doch da nicht runter. Oh. Au. Nein! Ich habe doch nicht den Stab ausgewählt. Au. Hey. Ja, guten Tag. Ah, parieren ist einfach so schön, wenn es klappt. Da lacht das Bloodborne-Herz. Den habe ich gesehen. So. Ah, das hier ist das Mehl. Au! Das war fies. Mistkerl.
So. Da bin ich wieder im Ghetto. Tudum. Ey. Outsider? What are you doing? I'm just a playwright. I have no stardust. There's no point robbing me. Calm down. I mean you no harm. Really? I don't believe it. You can loiter outside, but don't you come in. Oh, and don't pick up the things outside. That's my private property. I thought it was just trash. It is trash, but to many people, the trash I write is treasure. And my private thoughts are in there, so don't touch it. Oh, and the name's Kratos, don't you forget it. Okay. Alright, Kratos. Okay, der ist sehr gesprächig. I'm curious, what you do here as a playwright? I write plays, and what else would a playwright do? That's all. Barat doesn't make you fight or collect valuables? Of course not. That's not work fit for a writer. What I do is much more important. I write plays to entertain people. Entertainment during these times? My comedies are so important precisely because of these times. I write short comedies that are performed across the black streets. People love my stories. It's my job to bring smiles back to the people's faces. It's a much more sacred task than you think. You're right. It's good work. Ha! You aren't half bad. How long have you been a playwright? I've won countless awards, take a guess. I was already a famous playwright long before Asterigos. Wow, impressive. It's nothing. There are others as good as me. It's just a matter of character. Other playwrights? There were 2 others who regularly won awards. We belonged to the same union called the Vagrant Writers Union. Those that joined the union would discuss the craft and had to host classes. But those writers stayed in the bazaar or ended up at Argus Bazaar. Unlike them, I know of the need the Black Streets has for comedy, so I came here. You don't look like you are from around here. Don't be so sure. Saintess Serene also came from the Black Streets, but she's more noble and divine than any Aristoi. But you're right, I'm a citizen and eligible to become an Aristoi. But if I were to become an Aristoi, I'd have to move somewhere more refined, which I refuse to do. Why's that? I want to be close to the people. I want to write about their lives, their deaths, the fights, the insults, the freedom. Standing too tall would prevent me from sitting at the same level as those I love. Huh. Simply put, Barat invited me to come write comedies and I agreed. There are many people here who need laughter as a cure. Oh, I see. But Barat's bad? Yes, that I know. But he admires my talent and the Black Streets need that talent. It's my destiny to come here, regardless of justice or good. If I had a chance to meet the other playwrights again, I'd tell them I'm still working on great comedies. Now, stop poking through my things. Thank you. Okay then. One day a customer goes to the barber shop for a haircut. The barber asks, "How would you like your haircut?" The customer says, "Quietly." Discarded scripts and journal. The top half of the stack of papers is filled with discarded scripts. The second half appears to be a journal. Damn it, I want to finish my magnum opus so bad, I'll show Opulus. This masterpiece will be praised for generations to come. As long as the war doesn't get in my way. The Warwigs have been in a stalemate with the soldiers for a while. My family and I are worried about getting caught up in the fighting. We've been hiding in the basement for 2 days straight. I miss the days when I could just numb myself with alcohol.
By the gods of stars, I wanted to write a comedy about romance, not a tragedy of tears and blood. Jo, dann mal weiter. Das hier sieht aber... Warum sind da so 3 Streifen, 3 Weiße auf dem Boden? Hallo. Okay. Ach, hier geht's gar nicht weiter, okay, spannend. Und ich habe gedacht, da geht's weiter. Typischer Fall von Denkste. Ah, hier? Ah, nee, da ist aber ein Schatz. Silver Slab. Jo, dann wieder zurück. Okay. Ja, okay, da waren wir. Da waren wir. Wir müssen, glaube ich, da hinten lang. Ja, da haben wir doch was. Ah, eine Tür. Hallo. What's Decimus up to? Ah, das geht zu schnell. Ja. It's locked. A specific key is required. Okay, also hier können wir noch nicht weiter. Und wieder eine Geheimtür. Sehr schön. Die erkennt man aber anscheinend relativ gut, habe ich den Eindruck. Hier waren wir doch aber schon. Ja, da waren wir. Da sind wir ja hergekommen. Okay, wir müssen deeper in das Vortex campen. Hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir doch mal wieder hoch. Hallo. Ja. Da ist ein Shortcut. Kommt man da hin? Wie kommen wir zu diesem Shortcut? Ah, geht auch schnell runter, okay.
Ich habe ja immer die Befürchtung, dass da doch noch irgendwie so eine Geheimtür sein könnte, die ich halt nicht sehe. Deswegen haue ich da die ganze Zeit ein bisschen um mich. Aber da scheint nichts zu sein. Ah, da geht's so runter. Ah, nee, hier waren wir schon. Hier waren wir auch, oder? So, da oben. Ja. Au! Durch die Treppe, Kerl. So. Finally in. I have to tread carefully now. Da sind ein paar große. Ah, jetzt kommen wir da anscheinend auch durch, okay. Okay. Was haben wir hier? Ah. Okay. Hat der einen Hund da angezündet? Der arme Hund. Ist nicht nett. So. I'm Decimus, right hand of Lord Barad. Don't take another step. I don't know your connection to Quintus, but that's not important now. First, I'll kill you, and then I'll tear Quintus apart. Now die! Au. Au!
Au. Au! Nein, 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 nein. Du Mistkerl. Traitor. He'll betray everyone. Also dafür, dass es ja anscheinend kein Boss war, war der nicht ohne. Oh, friend, that was splendid. Decimus was just as powerful as Barad, yet you vanquished him with ease. If you're willing to do so, you could easily make quick work of Barad as well. I didn't come here for Barad. My mission is to get in, get the shifting stone, and get back out undetected. Yes, but with him out of the picture, you wouldn't have to sneak around. It'll be much harder to move around undetected now that you've killed Decimus. It's better to have more options as to how you complete your mission. By the way, friend, I heard some information that I think you should know. Where did you hear that the stone's been moved? It wasn't hard at all, friend. There's no shortage of people willing to give information in exchange for small incentives. Barad isn't the most popular character, after all. All you'll need are reliable informants, flexible methods of inquiry, and a careful mind. Friend, please don't say it's only now that you begin to appreciate my talents. To be fair, the first time I tried to meet you, you ditched me. Please, give me some time, and I'll prove myself. So if Barad is so bad, why has no one overthrown him? Those who can overthrow him look on indifferently, and those who want to are powerless to do so. To be honest, Minerva's adherents belong to the latter. If Barad were to die, it would be a huge advantage for them. Really? I don't know. Minerva told me to keep a low profile. Isn't the reason obvious? The mistress doesn't think you can kill Barad. Of course you're so strong, friend. But if I was the mistress, I wouldn't believe you could defeat Barad either. Maybe. Barad probably moved the shifting stone to lure me in. You know what? I'd actually like to see for myself how ugly that face of his really is. Friend! This is as far as I go, friend. I'll only slow you down if I keep going. But don't worry, I'll try to stay here. If you need to retreat. I don't do retreats. It's not my style. And even if Barad won't give me the shifting stone, I'll figure out a way to get it. Leave it to me. Ah, you certainly are reliable. Then I'll await your good news. Okay, da geht's dann wohl weiter. Barad, what are you going to do with the shifting stone? Who cares? My target is the stardust. The gods only know what the stone is for.
I only ask because I received information that the Etherists want to come and examine it. What? Just who leaked its whereabouts to them? We both know who did it. Anyway, they seem to be very interested. Even if we don't infringe on each other now, they will covet this place sooner or later. Should we offer them the stone to maintain the current peace? I think they might make their move after the war in order to weaken us. I really don't trust the Ethers. What do you think? Do they even have a chance of beating the Archon? Actually, I think their chance of victory is very high. That's not good. Alright, I've made my decision. If the Etherists makes an inquiry, just set a price with them. The higher, the better. They may have helped me be rid of the curse, but if they want me to submit to them, that's a totally different matter. Understood. Ich sag dir, du solltest das Opossum erschlagen. Ja, wahrscheinlich. Soll ich nochmal... Jorinde, bevor du ins Bett gehst, erstmal gute Nacht schon mal. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ein schönes Wochenende, einen hervorragenden Start in die nächste Woche. Aber weißt du, was ich extra für dich mache? Wenn du noch da bist, bist du noch da? Ich hau das Opossum für dich. Soll ich? Ja, ich befürchte, du bist wahrscheinlich dann doch schon ins Bett. Na gut, dann das nächste Mal. Ah, du bist noch da. Gut, dann probieren wir das mal. Ich probiere das jetzt mal. Nein, ich kann es nicht schlagen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es geht nicht. Aber gut, dann dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ein schönes Wochenende, einen hervorragenden Start in die nächste Woche wünsche ich dir. Aber wir machen auch nicht mehr lang. Ist jetzt auch schon 10 nach 12. Ich denke, es ist eigentlich auch gar nicht mal so ein schlechter Moment eigentlich hier, wenn ich mir das so angucke. Hey, you! Yeah, I see you. Come in. Okay, ich glaube ganz... So you're the one that's been causing trouble? A child? My, how impressive. Hey, I'm not a child. You know, I can't let you leave this granary alive. Not after you've killed so many of my men. But I am curious. What the hell are you doing here in the black streets? Er hatte nur die Handy-App schon zu, der Fernseher lief noch. Die auch eine schöne Woche. Danke, danke. I came here for something, but that's not important right now. What you've done here in the Black Streets is inexcusable. People are suffering while vile things run amok. And here you are pretending to be a king on a mock throne in a granary. People who live here are nothing to you but tools to exploit. If you lost your damned mind, little girl, only a lunatic or a mindless brute would have killed so many of my minions. And you think you can leave without paying a price? Looks like I shouldn't have stopped at your minions. I've created order from chaos, ensured a means of survival, guaranteed safety and stability. And you just swing your sword at someone else's command, and you dare lecture me? I created a paradise in the black streets, but now I'll make your life a living hell. It's been a while. Fine. You die!
Oh, ist der groß. Blind Mode an. Das ist fies. Blind Mode aus. Das war gemein. Oh, ich habe kein Stamina mehr. Okay. Oh. Au! Nicht Feuer! Oh, 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 oh. Was kommt jetzt? Hui! Oh, oh, oh. Okay. Oi! Oh Gott. Uff. Au! Au! Ah. Gott. Oh, but you. Oh Gott. Uff. Okay. Sie schreibt erstmal in ihr Buch. Shifting stone should be around here somewhere.
Immer die Dark Souls-Rolle machen, genau. Und nicht mal schlecht ausgewichen für Blind Mode. So, danke, danke. Es ist die Übung. Ich habe ja hier einige übliche Verdächtige, die gerne den Blind Mode machen. Man ist es irgendwann geübt, in Souls-Likes mit dem Blind Mode zu leben. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Das war nicht ohne. So. Aber ich wollte eigentlich nur nicht direkt hier hin, weil da war doch noch ein anderer Weg, wo ich lang wollte. Okay, da haben wir jetzt sogar noch vor Schluss. Ah, hier geht's nicht mehr weiter. Haben wir noch mal einen Boss geschafft. Also ich denke, lang machen wir also das ist eigentlich wirklich ein guter Moment, denke ich mal. Wir machen jetzt hier noch kurz weiter. Gucken, wie es weitergeht und dann werden wir Päuschen machen. Und dann geht's nächsten Samstag weiter. Also mir gefällt es bisher extrem gut, muss ich sagen. Ist halt, also ich würde es nicht als Souls-like bezeichnen. Es ist ein Action-RPG mit durchaus, glaube ich, relativ fordernden Bosskämpfen. Aber es ist kein Souls-like. Das ist, naja, es wird ja mittlerweile so ziemlich alles Souls-like genannt, aber ich denke, das ist keins. The treasury. That shining stone! That must be what Minerva's looking for. Ich wollte eigentlich hier mit dieses Echo holen. Everyone says the Ethers is resourceful, Hypatia. Yes, please rest assured, the sublimation can help everyone. I promise to free you from the curse, and the ritual is at no cost. Are you sure you won't accept my treasure? I know that once the ritual is successful, my appearance will become great publicity for the Ethers. I don't believe this is all you desire. Just name it. As long as you take my pain away, I'll give you anything. Ideals and truth are a part of the religion. I already have everything I need. However, if your generosity hasn't been exaggerated, I do hope we can make peace between the Warracks and the Ethers. Done. You have my word, woman. It shall be so. Decimus, give the order. From here on out, the feud between the Warracks and the Ethers is over. The conflicts, the territorial spats, they are forgotten. Let us end it all with a banquet. That is... this is fantastic! You have my deepest thanks! What a wonderful moment! Come, let's enjoy the Stardust wine before the sublimation ritual. Humanities Political Debate Dinner. Okay, das sind irgendwelche Zahlen. Dear Barat, you are hereby invited once again to attend a party where the future development of Athens will be discussed. It will take place at sundown in 3 days at Hawk House in the Aristoid Quarter. You're cordially invited to be present and share your valuable views. Yours sincerely, Senator Serene. Dear Centurion Bion, I would like to recommend Andreas to the military academy to receive short-term training and join the regular army. Although Andreas is an outsider mercenary, he has proven to be a virtuous and talented man who is loyal and dedicated to Athens. I would be most grateful if you were to consider his application. Yours sincerely, Eumenides of House Goldolive. Okay, ich weiß halt nicht, was da jetzt gleich noch was. It doesn't look too valuable. It's also not from the slums either. Okay. So, ich glaube, ich sollte zumindest noch mal oben gucken erstmal, bevor ich dieses Ding aufnehme.
Da ist was. So. Au, 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 au. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Ach, wir können auch wieder wahrscheinlich Punkte verteilen. Und ich glaube, ganz eben habe ich gerade schon ein bisschen Hitpoint-Schaden bekommen. Das war schon ein bisschen knapp. Machen wir hier mal ein bisschen hoch einfach. Der Schaden war okay. Hitpoints hat ein bisschen mehr ausgesehen zwischendurch. Und hier... So. Und hoch. Nee, das ist runter. Das ist runter. Open. Nee. Specific Key is required. Okay, dann müssen wir doch runter. Jo, dann geht's da einfach jetzt weiter. Okay, wir haben 5 vor halb. Das ist ja perfekte. Das ist ja fast eine Punktlandung, die wir heute hier machen. Das ist ja super. History repeats itself. Tyranny inevitably leads to violent revolution. The common people believe that prosperity and peace shall return as the tyrant collapses. The true test, however, never starts until the oppressor is gone. Now I can bring it to Minerva. But I wonder how she'll feel about Barad's death. Main objective finished. A motion graphic cinematic would play when you finish a zone's main quest. You can continue your exploration or go back to the shelter to turn in the quest to Minerva. Using Rodder's symbol can instantly teleport you back to the shelter. So, mal gucken, wo uns das hier hinführt. Aha, Moment. Mines have blocked the road. The fire enchantite could help me with them. Ah. Okay, was? Ich glaube, hier geht's einfach irgendwie weiter. Oh, das sind Gegner. Ich mache ja gar keinen Schaden an denen.
Okay, die sind ganz schön heftig. Au. Uff. Au! Oh. Okay, das ist einfach zu heftig und wir brauchen Geschwindigkeit gerade. Okay, das lassen wir mal hier. Das hier ist nicht nett. Also hier gehen wir erstmal nicht weiter. So, mit diesem Rhodos-Ding. So. Geht's jetzt zurück in den Shelter, dann gehen wir ab und dann, oh, haben wir Pause für heute. Maybe I should bring this back to Minerva first. Ja. Hello, is there anything I can... Whoa! Sorry, sweetie. Your appearance gave me quite a shock. Though, I'm probably the one who'd scare you. It's all right. I'm not scared. You're pretty brave. Not all the adherents are so accepting, but you look completely unfazed. Guess you're not the average outsider, are you? I admire that. I'm Vulcane. I'm the smith here. I'm also in charge of our weapons and armor. I'm pretty good, if I do say so myself. Wanna see? Vulcane the Smith. Vulcane is the shelter's blacksmith. She's able to use Ephesian technology to enhance Hilda's weapons and increase their power. Vulcane can also make the protective trinkets commonly used by Ephesians. These trinkets contain magic that can effectively strengthen Hilda's defense. Ich werde mal ins Bett wandern. Gute Nacht. Dann danke fürs Vorbeischauen. Soge King, ich wünsche dir eine gute Nacht, ein hervorragendes restliches Wochenende, einen hervorragenden Start in die nächste Woche. Nächsten Samstag geht es übrigens hier an dieser Stelle dann wieder weiter bei Asterigos und Freitag geht es bei Prey weiter. Das nur schon mal. Aber wir werden hier auch nicht mehr allzu lang machen. Sweetie, what's up? Oh, wir können das hier upgraden. Ah. Okay. Okay, und dafür haben wir jetzt das ganze andere Zeug gebraucht. Sehr schön. Okay. Thank you. Okay, was haben wir hier? News travels faster than you, it would seem. Was it you who killed Barad? I'd hoped you would act with more discretion. Sorry, the shifting stone had been moved deep into the granary. There was no avoiding a fight. Quintus also told me about the situation in the Black Streets. Barad had been pushing the people around for a long time. He was a bully whose evil had no limits. Quintus. Regardless, I clearly told you that if you can't keep a low profile during this mission, you should talk to me. That tyrant lorded over the people of the Black Streets. I couldn't just sit back and do nothing. And so, you just ignored our agreement and killed him? His death won't save the Black Streets.
That's just your own wishful thinking. Once a new leader comes to power, the people will have even more trouble to deal with. I hope you're not doing this to prove your strength, because if you are, you've only succeeded in highlighting your stupidity. At least I got the shifting stone back. Oh, you truly are a rude child. You don't even have an ounce of respect. Here, the Echo. Take it. I know you're just a child, so I'll give you one more chance. Think carefully about what I said. Once you're ready, come find me. So, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt tatsächlich erstmal Schluss für heute. Jetzt gerade nochmal zu diesem, zum Bonfire. Ich nenne es einfach Bonfire. So. Und dann speichern wir. Also mir gefällt es bis jetzt ziemlich gut. Der Kampf ist gut. Fühlt sich manchmal ein bisschen komisch, aber im Großen und Ganzen gefällt mir der Kampf schon. Er ist sehr, sehr schnell. Die Waffen fühlen sich gut an, zumindest die ich jetzt gefunden habe. Die Fertigkeiten, die wirken relativ stark, aber eigentlich auch ganz okay. Macht durchaus Spaß. Mir gefällt das Setting, mir gefallen die Charaktere. Es ist schade, dass nicht alles vertont ist. Muss ich halt nachvertonen. Schade, ist anstrengend. Aber ansonsten ist es ordentlich. Also gefällt mir. Werden wir auf jeden Fall weitermachen. Ich freue mich drauf. Bin mal gespannt, wie lange es weitergeht. Und vor allen Dingen, es gibt ja anscheinend unterschiedliche Enden. Je nachdem, was wir gemacht haben. Jetzt haben wir eine wohl nicht ganz so gute Entscheidung getroffen, glaube ich. Mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht wird Hilda die nächsten Aufträge noch etwas besser befolgen. Aber mal schauen, wie das geht. Und vor allen Dingen, also ganz ehrlich, so ein Bully, den sollte man vermöbeln eigentlich. Also hier. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das mal. Und vor allen Dingen, ich stelle mir Hilda als durchaus eine Taffe, die draufhaut vor. Und mal schauen, wie sich es weiterentwickelt, wie es weitergeht. Ich freue mich drauf. Nächsten Samstag geht es dann hier mit Asterigos weiter. Und nächsten Freitag geht es dann ab 21 Uhr mit Prey weiter. Ich wünsche euch ein hervorragendes restliches Wochenende, einen hervorragenden Start in die nächste Woche. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bleibt gesund und sicher. Und bis demnächst. Macht's gut. Ciao.